comme ni ko Amadou waxee rek tey maanaam lu duuf si nag bi yëpp. waaw xajalu ndoor si cin bi. exactement su ko defee dañoo def ko ndànk-ndànk pour fexe ñëpp am si. nee nañ leen bu baax foo leen mënta nekk si réew mi wala bitim réew jamono yii di seetaan Eyeafrica TV seen programme Good Morning ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen. di am mbégte bu baax amaat suñu gan bi nga xam ne moom itam honorable saa yu ñu ko soxlaa rek moom moo ñu fi dee njëkk sax. moom mooy ges bu nga xam ne moom moo la dee njëkk si yow fi nga ko invite waaw dafay teel a ñëw boobu moom dinaa la ko nangul waaw soo ñu ngi koy jaajëfal bu baax si yëg-yëg boobu nga xam ne saa yéen ko soxla rek dina bàyyi everything ñëw waxtaan ak li nga xam ne mooy Gambians jërëjëf Amadou ma dalal léegi rek ñuy dugg si waxtaan bi parce que comme noo ko waxee te dinañ am first half bi honorable second half bi ñu ngi si football beeg yooyu xam na honorable sax dina si waxaale gis-gisam parce que suñ team bi tam tey ñu ngi war a am ñan la war a am sax Comoros waaw ok waaw incha allah first game bi ci AFCON qualifiers waaw ici loolu tey la incha allah 3 o'clock dinañ ci waxtaan incha allah ci kanam ak suñ beneen gan but honorable just quickly ñu nuyu ko honorable Keba Toumani Sané National Assembly member bu Foni Jaaral constituency moom leen fi am tey xam ngeen ki da ngeen ko miin a am ci jotaa bi waaye wax naa leen dafa nekkoon ci yeneen yitte lépp rek ci liggéey bi ak yooyu tey ñu amaat ko fi ñu war a waxtaan nag lu bëri draft constitution bi ci la bokk oil investigation bi nga xamante ne ñoom ñu ngi ci ñu bëri gën ko xamee di Russia oil scandal ci réew mi boobu tamit dana ci indi leeral ab tuut donte investigation bi mu ngi dem danañ ci laal ak moom ak yeneen bépp bu ñu ko waxtu may incha allah honorable once again thank you very much for honoring our invitation ñu bàyyi la nga nuyoo Gambians yi ñu lay seetaan ci biir réew mi ak ci diaspora bi and surtout waa Foni nga nuyu leen. waaw thank you very much Amadou thank you very much Nyang maa ngi thank cameraman yi tout ba pare maa ngi nuyu ku nekk ñu dee seetaani ñu xam ne dañ dee bugga suma interview bi mais sax ñu xam ne duñ dee bugga suma interview la risim la because du ku nekk dafa bugga lu nga nekk lu nga nekk so man maa ngi nuyu ku nekk waaye comme lu ma la wax lii is about the country it is not about me loolu moo tax ma ne su ma ñëwee any interview bu ma am du ma dee dugal affaire emotions waaye du ma dee dugal affaire opposition because man opposition la léegi su ma ñëwee dinaa try di oppose because suñ lu nekk tey because am na lu bari lu xam ne lu baawoon lu nekkoon di dem ba waaye ñu ne baaxul so tey bëgg nañ delloo si loolu mënuñ delloo waaye because of ñu ne baaxutoon so mënuñ def nit yi pour dem waaye tey ku nekk gis na Amadou def na interview yu bari why I don't regret anything I said in any of the interview platforms. Regret my dara. And then there are people who have they disagree with me, but now they are calling to tell me. I told you when I was here, do buguma barosi bopa. Mane baros leadership style bob la bugot. Lul mota man duma muna support NBA. Baro is too soft to be our leader. Gambian, our attitude is our problem. We need a leader who will control that attitude. So fekel dañu buga dekk bi mu dem. Fale dictator ñun ñoo dee debel leadership nekk dictator loolu la dee wax any interview ñu bari bëgguñ ko ñu ne it's brutal when you come to the meaning of the word brutal somebody who has no mercy for your people you have a lot of interpretation for the word brutal ñu ne government bu génnoon foofu mooy the brutal government. Yeah, but if you say Barrow is a soft leader, what does that mean? Because Gambians appreciate president bi nga xamante ne du doore du tëj xëy na and then also du sonal kenn you have your freedom to say what you like ñu la amee fii ak yeneen so loolu is that a problem? Why do we have laws? Lu tax ñu am loi? Yeah, but the laws are there to deter people from doing things. Wow. Léegi lu tax dëkk bi nekku di dem ku nekk mu ngi complain lu tax nekku di dem because everything is not going in the right direction. And we have laws. And we have someone to control us. Okay. Moy Barrow, he is the leader. Barrow is the leader because anything we could do, Barrow like at their point. Lord, what Jammeh mu get blame. Anything Jammeh was ready to take the blame. Yes. Because more like a leader be. Luta ñu get prepare constitution bi. Kan mo wara def constitution bi about bay nit lu ñu bëgg ñu def. Ben nit sacca millions dara du am. Mënuñ create liggéey. This bag way journey, I don't call it bag way journey. It's all about economic migration. Economic pressure.
boo xam ne moo nekk si famille si loolu moo tax ku nekk mu ngi bàyyi dëkk bi di dem. ok léegi you just mentioned the issue of constitution foofu laay ñëw ak yow sax di draft constitution gis nga ne government indiwaat nañ ko fu mu nekk ni dañu gazette ko and then publish nañ li nga xamante ne mooy a copy of the draft. Of course you might have seen the reaction of many Gambians ci niñ ko gisee yoo ngi wax ne yaa ngi ci opposition bi and of course yaa ngi bokk ci APRC but APRC Noto Alliance camp bi su ma ko mënee waxee noonu then ñu bari dina feel ne yéen moom soo leen amee li ngeen bëgg a mooy di 1997 constitution mu des bi loolu moo nekk yàgg a nekk position APRC lan moo nekk sa taxawaay seen taxawaay ak gis-gis with this new draft. gis nga ñun suñ no alliance suñ taxaw bi is about the country. waaw suñ président bi everything that he was doing. ku Yahya Jammeh it was all about the country. ñu bëri tey gis nañ ko. the draft constitution mun ngaa wax ne Yahya Jammeh input am bi mu ngi fa. waaye most of the input ñu ko binda du Yahya Jammeh. That's why I say the failure of this country is not about the leaders, it's about the people who call themselves intellectuals. ñoo xam ne dañ foog ne ñoo jàngkat yi because ñoo dee binda like 1997 constitution ñan ñoo ko binda. come to 2020 constitution draft constitution bu ñu sànni ñan ñoo ko binda. lu tax ñu sànni ko. dinañ ko sànni for a reason. 1997 constitution if you interview many of them they will tell you it's the best. waaye ñu ne Yahya Jammeh dafa campagne constitution daf ko buccaat comme ñu ne daf ko buccaat. now Yahya Jammeh for 22 years ñu ne daf ko buccaat ñii ñu ñëwoon 5 years ñaata lañ ko buccaat kenn ñun age limit. ñaata lañ ko buccaat laajal rek ñaata lañ ko buccaat only within 3 years ñaata lañ buccaat si constitution bi but Yahya Jammeh it was wrong su fekkee ne man lu ma nekkoon di wax mooy su fekkee ne Yahya Jammeh lu mu buccaat loolu lañ bëgg ñu delloo ko time bu ñu amoon na chance boobu. it's just a matter of to amend not to bring a new constitution léegi nit yi gis nañ ne 1997 is a constitution that belongs to APRC Yahya Jammeh loolu lañ ko gisee waaye I will tell you 97 to 98% vote nañ boobu def nañ référendum. but there's a reason ñu bari nañ ko gisee ne la moo tax ñu feel ne it's not a good constitution Jammeh def ko ñëw mu def ko ba mu sut ko moom ni mu ko bëggee woon ni mu bëggoon government came with everything 52 exactly yeah so they have the advantage or the privilege to do that because ñooñu ñu am ne 5 years ñaata lañ change ci ko ñaata lañ ko very good compared to no leave them for 22 years they would have changed everything loolu moo tax ñu indi léegi a new one ñu suñu nekk for 22 years everything will go off in their favor look at gis nga lan na let me tell you these words the new Gambia that people are talking about would not be new Gambia based on the change of the constitution or change of the laws of the Gambia. It is the change of the mindset of the people. So now we are on that process. Well, léegi ñu ngi ci process boobu pour change that constitution. Yéen lan moo nekk seen stand at this point with this new draft? Man lu ma nekk di gisee. Loi du mun a doxal ci boppam nit yi ñooy doxal loi bi. Waaw. Understand that? As long as the mindset of the people, the attitude of the people did not change. So bëggee demal nga borrow the constitution of America or Europe. Call it any democratic constitution bu nga xam demal nga indi ko. Do them. Because people are working in the Gambia as there are no laws. Scandal bu nekk di nga wax ni xanaa is there any law at the moment 1997 constitution daf ko legalize lu nekk di am si dëkk bi is it that the 1997 amut loi bu tere loolu loi tere na lu bëri lu xam ne mu ngee dox with the 1997 constitution wax ma suñu waxee ne sax 1997 is a bad constitution can they bring out what was bad because what they were talking about mooy freedom of expression are we doing the right way our attitude yaa xam ne freedom of expression man du ma ñëw fii di saaga Barrow man du ma ñëw fii di saaga parti man du ma ñëw fii ma nekk di wax affaire personal issues I'm going to discuss your personal life I have any business there what business I have is the development of this country there can be our policies our laws man loolu laa nekk di wax ak ñu nekk si offices yi loolu mooy problème bi soo ñu bëggee ñu dem ñu borrow any constitution we are talking ñu bari ma ne so are you saying there's no need for me there was no need one to bring that constitution lu tax nekkuñ di agree dañ Indian constitution bi 2020 draft constitution waaw xam nga Jammeh nekkul fii ñu sànni ko lan moo tax ñu sànni ko léegi ñu génne ko demal si constitution bi man jeexal ma di ko jànga the most of parts of it ma indil few is just about protecting Barrow ñu ne léegi waaw di constitution waaw the latest one now it's about now Jammeh jël ngeen assetam yëpp ñu ne is corrupt without any proper investigation, without any proper commission. Did not go for NECA. No, because the Jammeh Commission was... The Jammeh Commission, do you know where the money is? It was just a week count. How much did they recover? Landline guy, landline desal.
how much were they trying to recover? Nani was lolu. See halis bi. Jammeh ñaata lañ dika. A family compound, you turn it into a military barracks. Léegi nga indi constitution bi bu xam ne boobu ñii suñ génnee foofu constitution bi dafa war a protect kenn waruta laaj naka lañ amee loolu. Even that clause alone yu wax ma mbaa loolu fair na keneen bi moom war nga ko laaj ñu génnee foofu because he's a dictator. Now the Democrat that every day you get up the news is scandal upon scandal ñu ngëri nit fu nekk su fekkee ne time Jammeh ñii yëpp ñu nekk di rey nii dinañ waa Jammeh mu nekk di yónni di rey nit yi. I told you when I had the interview here before, either the government is ready to control criminals, economic junglers, I call them. This was what Gambia was fighting. Those who are looting our economy, destroyed our economy. Those who are working for themselves, not working for the country. Nobody gis na Gambia ndekete luta ñu bañ Gambia. But before so mu ngi feeñ léegi nga feel. Feeñ la lu yàgg sax. Criminals now yow xam nga lu nekk. Léegi nit yi yow sax doo dee ñeme nga nekk fi nga guddi fii mais bi by 8 da ngaa daw doo ñeme sa téye sa laptop bag bi nga nekk di doon. They'll take it from you. Before Jammeh, if you want to send your child to the bank, daytime you can go and withdraw millions. Léegi dañoo dem toog si banque bi di la xaar. Immediately you withdraw money, somebody that following you. Fu nga parqué auto bi broad daylight. Foofu la ñooy toj weere bi ñu génne xaalis bi yóbbu ko. Come on, Amadou. So you feel we are not secure? We are not safe. We are not secured in this country. And then I always say it here, ban dekalang demon peacekeeping. We have the foreign forces occupying a state house. You wahma. Musuma large enough question where I don't have an answer. Gambia, the peacekeeping was there was no bullet. We have even the keep. Have you put this question to the relevant when authority? I put to the minister of in fact, the minister of justice, you know, defense. Wow. When I buy the one foreign invasion, I will continue saying foreign invasion as long as foreigners occupy my state house. Can do not stop loan. Nowhere in the constitution that foreigners what occupy invasion is no state no. Lajal, Yahya Jammeh. I'm no state guard commander. No. You know, the control time we could deal with coup d'etat. So you deal with Yahya Jammeh. If that was just a short period. Balam Muham Nyanla trust. Because that time you don't know. Because coup d'etat behamu Nyanyo Boka. And by then we don't have a military. The people we have was field force. No, Shaluba is a full march. Independent march past bloodline. That time we don't have a military. Okay. We don't have military capabilities. Now coming back to the Yemen issue, draft bill nekk di waxtane na mon ñang dina fi ñew. So you feel it's not this one is not draft bill. Well, this new one 2024 draft. They're talking about this draft. Janga go loko rek but am na lo fa gis. But based on the reaction yi nga dégagum yeen the draft constitution based on the reaction I'm hearing and then the clause bu ma gis janguma everything. Wow. Read na be fene ma stop because ñu ngi ci liif bi. Ma ngi ci suma tool bi. Ñu oma pour faire investigation bi bu ñu nekk di def ni this Russian fuel scandal. Yeah. So I don't have time to read. I'm always there up to late. When I go, I have other things. Lord Mother, Dangma call on Samanela, please, I'll try and come on Wednesday. Indeed. So then I just need Lumineka Barina. Wow. So when you look at the draft constitution, one, let's take our emotions out. This draft constitution is borrowed. None by the 1997 constitution is Yahya Jammeh. So started di wax lolu ken dara du sotti. Yeah, but bu fekkee ne gars yi dañ feel ne bu Jammeh bi daf ko def pour mu sut ko this one also ñu ne Barrow daf ko cotel ben mu sut ko and all that so ñu ba dañ ko wax ne it's not a draft it's Barrow papers or whatever it is. That constitution went up to 321 or 319. Yes. You know Jammeh tampered 52. You mean 52 clauses. That clauses bu mu king ñu foog ne was to suit for himself. Yeah. Not to suit for Gambia, maybe probably to suit for the position. Some of that they brought it back. Spencer Suneke Lola. Munna definitely easily because too much powers to the president and all what not. You indi you nekon fofu. They can make it. Jammeh time mu nekon di ken clauses you. Referendum. But legi that has been your view, Stan Buyaga. But right now the government is not doing that. They bring a new draft. Now, draft bobu la wax ne yen. En tant que ñu nekk ci opposition waaw man dama seet draft bi lu tax ma start si di wax ne nañ bàyyi di seet ne 1997 Yahya Jammeh la kon lu tax ñu sànni 2020 draft constitution bi waaw ñu ne draft constitution boobu ñan la now people are saying because most of the UDP people are supporting that thrown away draft constitution mu mel ni boobu léegi UDP la waaw now this one Barrow
So 1997 Yahya Jammeh 2020 draft UDP then 2024 boobu Barrow la how are we going to and lu ma nekk di wax mooy Gambia's development is not about changing laws. It's not about the laws. It is about changing the mindset of the people. But the laws are key as well. No, the laws are key, but we are not implementing. You don't implement the laws. A country cannot be ruled without a proper document, a proper law. Guide. Now, Yang, lu ma nekk di wax mi now. That law su nekk foofu. You have financial act, financial laws that are against bribery, that are against corruption. Nyata corruption. This government, in terms of corruption, they are worse than Yahya Jammeh. You see that 1997 constitution be amut laws bu tere lolu. Why are they not implementing? Because we have voted for the new constitution. Anything they want to do, even Barrow Supuge a public holiday, he quotes from the 1997 constitution. Yeah, that's what we have. If That's you the want, constitution. yes, Lord more than money. Hana luai amut you are a corruption bude kadidam. No, why am I amut? No, why are they not tagging people? Why are they not suspending people from offices who are adversely mentioned? But you still allow them to go to work. You see even at the National Assembly, Kwame is a witness. Kunya put to testify. Ahmad Munya proudly sit down comfortably. More in a language that you said, in your language. Jammeh's time, are you mad to do that? Anytime you are adversely mentioned, by now you are around Dakar. You are around Dakar. Yeah, but due processes have to be followed. The president have ever said. I don't know I've ever agreed with you people, this due process. You cannot just accuse listen, somebody just merely like that. Grab you know why military governments, when military governments come, they are popular? Look at Burkina Faso. I'm against the change of any government through the barrel of the gun. Yeah. While in there, what the first thing, more corruption. Your natural resources can no longer benefit you. Go everywhere. Our natural resources, the river. We don't even know the benefit. It's not us. There are people foreigners benefit from our natural resources. Your own natural resources, you don't have access. It's like a scrap. Every leg of the scrap contains. Nothing is happening. Talk about corruption. Yes. Just by accusing people merely like. Because there is no evidence. The investigation is on. You are still running that office. You tell me whether that investigation will be fertile. You tell me. We are making an investigation. You are still running that office. Okay, let's not get to that. We'll get to that issue. Balaa loolu ñu jeexal affaire draft bi dama bëgg a xam rek xëy na moon ñang dina ñëw moom tamit léegi ci affaire draft bi gis neen comme yaa ngi tudd for exemple political party yu bari joxe neen seen taxawaay ku mel ni UDP ñoom ñu ngi wax ne 2020 draft bi moo war a ñëwaat buñ ci ceeyee dara they are going to support and even recently ci papers yi mu ngi génn ñu ngi wax ne na government bi reconsider this draft. It doesn't fit for purpose comme ñu Gambian si nuñ ko bëggee. So you feel okay, you were not there in 2020 when the draft came, but APRC, their position at the time was very clear. They voted against it. Yes. Now you are in the parliament, it's coming back. So apparently the next step would be mu ñëw ci parliament. Su leen fa fekkee, I don't know whether you want to tell us what will be your position now. My position is, at the moment I'm listening to my people. I said I'm the voice of my people. Yes. And then I heard people or Banyal, Wala, Nangul. Wow. So Banyal, I always want to argue with you why you giving me the reason to say no. So Gambia is about the Nagis Nakula or Muahlana no Bul Nangu. So ko laje luta bu nangu muntala read any clause wala mu wax la ben. And then out of that 300 and something clauses, one maybe it's not that much so important. I'm not going to agree to everything that is there. Yeah. But I'm going to look at the percentage of how much I agree, especially the most essential ones. More about the presidency. Yeah. Because now, okay, after the minister, it's fine Suburu Baru nominate them. Why when he nominates them, they become propagandists for their political party instead of serving the country. So no matter constitution be lumu on moy, if the president nominates a minister, we the National Assembly have to scrutinize that person. And confirmed. By vetting, scrutinizing and all means that. If that happens, you know the credit there. When that happens, the minister who is coming in is not going to serve a political party. Yeah, but it's going to serve the interest of the country. What some government, for example, the Minister of Information is saying, the tendency is to fake any, if that happens, the president may lose power. For example, let's say Parliament amul majority,
and mu yóbbu fa propose a minister ñu block ko. ñu ne democracy why should we fear so mu mel ni. so that means government bi du mun a. now you are telling me government pour mu am power lu mu bëgg mu def ko that's what we are going through because when it comes to MPs. The government has the majority. Yes. Why are you blaming all the MPs? Yeah, but this draft is not just like that. They need a certain number for mu pass. No matter what they do. Understand nothing. Why they need a certain number? Yeah. Why two-thirds of the parliament. The laws or the constitution should not be about a specific political party. Should not be about a specific leader. Okay. It should be about the position itself. So it should be about Gambians. So you were saying have consultation with your people. I'm doing that. So your people means here your constituent people or the party, the camp that you are, the APRT North Alliance, because also you have a group. Yes. 5 of you are at the parliament, and usually send position be dengan di nekk ab jël benn position. Wow. So ndax ñoom ngay déglu wala yow sa nit ñi buñ la wax for example if your people said yes, you come to the level of the APRC North Alliance. No, we cannot go for this. What do you do? Who are the No Alliance? It's almost my people. My people trust me. And then I'm going to argue with you. If you convince me, when I'm also debating, because you already convinced me, I'm going to use your points. That's how I make my points. Sometimes I say no, because I want to hear from you. Okay. So that you give me more points. But if you tell me something, I say yes, I'm not going to get any point. Yes, no. People will call some people that are people who are totally blind. All maybe Bugun Barrow. Now, Lunakadi gives me this draft constitution. It's about Barrow. Let people look at that side. Okay. Look at what is the information that is there. Understand the information that is there. And argue based on the information. And stop relating that information to a specific person. All right. That's very clear. Monya. Dégg nga ko dafa mel ni nag su ma ko déggee affaire yi leeragut ban position la ci jël but ma bëggoon a dem ci moom ci loolu but ma bàyyi la rek. bi nga dégloo ak ko may. waaw mu ne mu ngi koo jàng pareegul. waaw seconde li dafa war a déglu tam ay nitam. waaw so kooku am na lu ko kale ba mu mun a am position bu leer a ngóob. waaw su waxtaanee ay nitam ñun am nañ ñaaw nañ njort ne wala am nañ njort ne ay nitam duñ ko wax pour mu ànd si. Constitution because ñoom always they are defending the 1997 constitution because problème mooy lu ma bëgg a laaj honorable mooy ne so yow draft bi ak li nga si jotaguma am ak 1997 constitution ban moo la si gën a 1997 constitution I am not saying yes by then I'm not legally minded but I try to go through it I don't master everything try not to déggul nit yi ñu ko binda sax they will tell you it's among the best constitution within the sub-region. While you know Jammeh Tampana, my argument is Lumu Tampa. They can amend it like what Jammeh did to amend it. I'm the mere put the so that's when you in the constitution. But now they are trained that 1997 constitution. They are calling it a property of Yahya Jammeh or a property of APRC. Somebody like APRC never did defend because of its APRC document. Money. But that is the general belief. Your general belief, I'll make it that it's false. Why? That constitution is voted by all regions. Yes, I know. So, all regions. The yes one, almost 98 or 97. So, APRC absolutely, I can remember. 97, 98. So, that is not a correct assertion. Yes. No, that's wrong. That is just false. We have to forget talking about false. Listen now, so we will find ourselves in a ditch. Later, we will be buried there. This is how this country is going. But somebody who somebody who ruled this country for 22 good years, Why? Then let's stop talking about the only bad side. Don't fake a new they're a dictator, brutal government. What is brutal? It's a merciless guy. This government, I can call it a brutal but we need president who's this government who's merciful. Money, this government, I'll tell you, look at the word brutal. But I'm in mercy. They don't care. And then what people are talking about this democracy? Me, I'm against this type of democracy. But people are free. It's democracy that's allowed you to be here and talking on issues. Wow, go to the audio saga. No, democracy. Then you are missing. People don't understand what democracy is. Perhaps yes. Yeah, Minister, director. I'm not saying this is a prof. Let me just go to one person. Minister of Higher Education. He will bring very progressive bills, which is about national development, whether NPP, UDP, independent, they support. Any
MP bunga wax ne jogal nga wax when the bill comes, he will always talk in support of the bill. Come to health, we are confused. You want to bring a bill that you want to construct 5 new hospitals when the existing hospitals no medication. Is that a progressive bill? Come to the judiciary. You are bringing a bill that will protect you, but those who are there before it will not protect them. But it's about who are you? Who are you to bring a bill that will protect you? Forget about that. Now, the president's bill, ex-president's bill. They mean ex-president bill, anyone who serves as the president. There was 1997 constitution, a clause that gives certain benefit to the ex-president. Musun fay Yahya Jammeh hana lu nangu yek. Mun nañ ko fay ci loi bi waxé lé ben ñu dem ben draft bi def na ñu nangu ko. Why these people came based on emotion? Senegal su defon lolu. Senegal by now is at a standstill. This is why Senegalese are very intelligent. But Gambian king of Gambia was carried by emotions, tribal lines. Emotions and tribal lines. And all what most of them were saying, not based on fact, hearsay. All right. Allah. Okay, léegi ñëwaat tam comme like yow foog nga ne gëm nga ne draft bi dina jàll wala gëm nga ne tam fii ak 2026 election bii ñëw buñ ko fekkee ak jàmm gëm nga ne dina fekk ñu am new constitution wala da nga gëm ne we are going with the 99 because they need up to 39 to am because minus the 5 MPs for us it's about the country minus UDP ñu am na ñoo ñu bëgg mooy 2020 draft bi ba pare 2020 draft bi ñu nekkoon NPP ñoo ko sànni they have reasons of throwing that out. Yan 5 ngay minus? ñun 5 no alliance. So meaning already you are not going for it? No, at the moment we are independent. I'm got independent boobu kay neex na. Wow. We will support about the country. Yeah, but this is about the country. If the 2020 draft constitution... No, Honorable, this one is about the country. No, 2020, Amadou. No one dictates me except my people. When the majority... Yeah, but what I'm saying... At the moment, the majority of my people... You are counting already 5 out, and you are talking about UDP, so meaning you are not going to... No, 2020 draft constitution, this one out. Wow. How many are there? They are almost 14 in number. Wow, exactly. UDP, they are 14 or 13, something like that. I think they are 15. No, I'm 15 and 10 independent bi mom mo fa dem na waaw mom kay am nga ne mom koku fum dem no ko UDP dem fofu lay dem NPP non Kanté fi ni dedet mané ko is waaw moy lefere nakalati that man ku dëkk Kulora waaw ku dëkk ko nono this wa Bonto waaw Bonto sorry Bonto waaw Bonto but the issue here is even if they are 18 these people need up to 39 which is not possible because why comme lu mané ka di wax legi you are seeing that 1997 is APRC constitution. We are not seeing it that way. Okay. For me, how I'm seeing it, it was voted firmly by the majority Gambians. Okay. Yes, Gambia tampana to suit him. I agree with that one. But for me, I feel like it could be amended. In less than 5 years, tampana in the upper 5. Many are saying Lalen. Where did they take the age limit? Was age limit the old constitution? What happened there? Yes. Well, they're gonna am ko dina ko indi de si député sen natango ku deka lati kunda. Wow. Dégg naa si rumus ne bëgg na ko indi pour ñu delloo si waat. Waaye delloo xam nga delloo. Waaw ni ne loolu mu ne dina ko indi. Tampana mu ne dina responsible. Jammeh defoon na ko foofu xam nga ñu wax ne Jammeh tampa to suit himself. Now it won't beneen loi bi bu ñu génnee. First time if you are elected to be an APRC like MP nga cross carpet. You going for by elections. Wow. So I'm going to Gambia definitely because big means now you cannot cross carpet from APRC to another party. Guy it wanted them. Yeah. Didn't it want them? Now Munga Gena because UDP then Amon Lubari. What happened to them? But they were behind. Affected because they were behind change of that. We have to point out the reality. Yeah, certainly. That does happen. So you came to suit them. Yeah. Eventually, back. At the end, it's fired. Yeah. So Legi, you were talking on the possibilities of Mujala wala Dujala. Why I'm saying that? Listen to those comments. Wow. Going on. At the moment, if you have to vote, you'll conclude to say Purungawane, Dega Bidu Jala. If you are listening to comments of the people. Yes. Again, and the comments are saying bring the 2020 draft. What is so special about 2020 draft? What is so special there? Can they tell me what is there that is better than the 1997 constitution? It's term limit. You know, everybody need president term limit.
This is this time limit. You should go. This is time limit. If you ask me but that is what personally. happening everywhere. You know, this time limit, that. If you ask me personally, wow. If the majority want time limit, I'll vote for time limit. Exactly. Why? If you ask me my personal opinion on this time limit about Africa, I'll tell you no. Why? Africa, what we need is development. Even if Barosuneke Fofu. No, listen, Amadou. Okay. Barosuneke Fofu. What Gambians need is what Baro is doing. Let him continue. Bringing a new person. It's not bringing everybody new. Everything they want to start new. But at the time, anything about Yahya Jammeh. But est-ce que ñun Gambia loolu jig nañu? We have first president here, the late president, almost 30 or more years. Jammeh ñëw more than 20 years. Now you think Barrow is here now almost 10 years. So Gambia, what have generally changed? Whether I will be alive or not alive. There are development Gambia before. If you put time limit, man, I have talk na si be ma appoint minister si. Wow. They know I'm only serving 10 years. Yes. It's going to be about developing themselves, not about the country. Here it's not about. No, but that it depends if you would allow them to. I agree. Government is about continuation. Government is continuation. Office is about continuation. But for Gambia and for Africa, it's not about continuation. It's about what? It is about trying continuation and starting for yourself. You want to start everything, anything that was good, because you are in opposition. You want to throw all that, and why are they bringing every government will bring a constitution? Okay. Yeah, men, a constitution. Okay. Yeah, Baro, a constitution. Wow. 2026 since you are going to election with 99.7 college. Lolgo gom. Gom na. Lol nga yaka. Lol moy taxaw. Man mala wax li. So kon fogulo nekkon this draft 2020 draft 2024 draft noko gisee fogulo tam play daf ci nek wala. No, play na luma nekkon di wax. If I am the president today, and I'm making a constitution on my behalf, on behalf of my government, Lumai said the position itself, the position must be about Gambia. Duma said ne Baro Bagnako, why Baro Lila def because Dama buga top of Baro, so I'll put a law that will hunt Baro. This is a little more like a problem. So you feel that happens? It happened with the 2020 draft constitution. Okay. It was all about how to hunt Gambia. Some of the clauses there, ex-president, or to hunt Barrow. Yeah. Barrow legi mugene ko. No, and then you remember that there are certain clauses mu bu amne 2020 draft constitution bi. Bu amne su fekkene bob moy dem, Barrow is not qualified in terms of academic. He's not even qualified in terms of academic. You think he's going to accept it? No. Bring me now, somebody's making now, Lord Barrow tamu in the law bu amne, bobu Barrow will be qualified. Now is it about the position again? Come on, Gambians, we need to see the country, not to see parties. They are intellectual people we trusted. Who am they mislead the people. Don't look at Barrow and hate Barrow and say bad things about Barrow. Talk about the realities that it's going to be difficult for people to move your forth. They go against you. But you are not talking for you have been done because now you fall apart with Barrow. Barrow have come to prepare for him. And now you want to prepare something that will also punish Barrow. Is he a fool? No. Is he a fool to do that? No. Barrow will say no also. Yeah, yes. Man, look like so, and if that continues, maybe we will not have any. Yeah, because Gambians still we are not seeing the country. Lord, more continue. So look at this way. 97 constitution. I'm not nyanda. Sumala wahe ñu bugut Yahya Jammeh. Am na ñanda suma wahe Yahya Jammeh. La wala so wahe na nit because of bugun Yahya Jammeh. Am na ñaan. Yahya Jammeh am na ñaan. There is nowhere in the world where in the State House a mosque is constructed. Absolutely. It is only in Gambia where you go, every workplace you have a mosque. Because Gambia believes that Muslims are the dominant, Muslim is the dominant religion. Wow. Funeka, guide them 2 o'clock every director or whatever, you will stop and go out and pray. You can come to work late. While prayers, you can just stop and go and pray, nothing happens. Then when you have the Friday, he makes it a public holiday. Constitution be. We will keep on divided because so are you trying to provoke? No, no, you're trying to provoke people. I'm not provoking them. You feel with all what has been said. No. With all what had been said, Jammeh is still at liberty. Ken defu ko dara. So you feel ñaan bi mota. And with all you accuse him, he should face justice. He should. You are provoking people. I always any interview. I said I'm not Jammeh's lawyer. I'm not Jammeh's judge. So why you mean Jammeh fam ñaan? But lu ba ñane mun nañ ko dara.
all the fabrication of stories lu mu am loolu la léegi affaire corruption bi Jammeh dem na ñu ne it was Jammeh who nekkoon di yaaxa institution yi lu mel ni Gamtel Nawek ak yeneen di gateway yeneen sax xamuñ the meaning of the gateway at Gamtel ñu ne Jammeh yóbbu na millions did Jammeh go with the gateway where are those millions because who is informing him is Barrow going does Barrow know what is happening in Lamen somebody has to tell him what happens in Fonyi right now if something is happening somebody is calling me telling me this yesterday this and this is Barrow having that opportunity he should. But sometimes no, you will hear over the news. Musen investigation. Like this oil saga, Danga wax ne Barrow Bakanas. Shifekene is the most important no, person. That is just a word. Politician. Look, I disagree with politicians. They not argue for words. I will never tell you. Man, Duma Musa Nyau Mafi Mahnena, I'm the most informed person in Fonyi Jaro. But I will tell you I know a lot about what is going on in Fonyi Yes, yes, you have the right. But I will never tell you that I'm the most informed, meaning everything that is going on in Fonyi Jaro, I know. It's not possible. Definitely. Especially Barrow. The advantage they are taking against Barrow, I do feel sorry sometimes for Barrow. Barrow is a soft leader. Barrow is open. Barrow is open. Yeah, Barrow is soft. But this is the type of leader Gambians want. Barrow was here from 2017 or 2016 to 2021, and he seeks for mandate again. No, little more. Fin de bobu lay joxe. President Barrow defan the same Barrow, the same person, mo fi nek from 2017 to 2021. Mu demat ci Gambien ci mu ne dama bëgg ngeen baye ma continuer. Ma jité len. Gambien su ne ko ne waaw ya ñu doy. Jox nañ la doxalal. Koku na dugg Gambien ci koku lañ bëgg. Boko plugé fofu loolu la mom. Ah loolu mo am di. Luma rek di wax ni Amadou journaliste la. Waaw. Mun na la suma auto bi. We start from Tabokoto. Anyone you see, just tell me stop. Interview ko Jammeh Barrow. Leadership style, can guy again. Up to Banjul, we just interview 20 people. If you want, just do that survey, we come back to this platform. That's it, point needed. Do Monday. Then I give you towel. We make a sample survey. So what do you think? The majority of Kuneka Yagemela Buga, Defnaco, I sometimes do it. And that is because of why? Because 17% all will no. Boy, no. Mansat Dega Yagemela. I was totally against him. Why from the Canada Yagemela Buga? Go around. You are a journalist. If you want, let me prove that to you. Let's go around. Yeah, but you know those are emotions because of No, what were my emotions there? Then how do you know that people want Barrow? Then if it's not emotion. No, because they elected because him. What they expected is what they are seeing. Our economy, let me tell you. Now I'm going to ask you this question. Our security today and yesterday. No, you answer questions. I'm going to compare institutions. Yes, health, but you answer yesterday questions. And today, health is the best. Security, yesterday and today, yesterday is the best. Agriculture, yesterday and today, agriculture is the best. Honorable, are you sure? I can tell you. Agriculture? Agriculture, yes. No, the farmers, are they saying that? How much? Just recent last groundnut season, limusuta am chi tons. You are talking about the tons of price. Yes. And nyata tons like and it's more, I think you have also people who are complaining. $1.5 billion to pay that money, I think you are also receiving complaints here. Yeah, we had. No, Marek. Yeah, we received. You bring, of course, we. He don't look for any political recognition, and that's the same style I follow. Okay. I'm not here to look for any political recognition. I'm not here to disrespect any person. But when it comes to the country, I will say what I believe and I'll put my facts. Whether you like it or not, that's not your problem. I'm not doing any personal attack to anybody. We had a good leader like Barrow. That advantage that we have in Barrow, you can sit with Barrow, make expressions. Barrow will listen, but how he acts or what he's listening is zero. Zero? It's zero because that's why nothing is happening. Because those surrounding him are not helping him, that I would say. The cartel surrounding him, not all of them, they're not helping him. You'll find people. That's too harsh. Cartels? Because of what is happening. Come this, I'm even adding this word. I have a respect word. You know we are on an investigation of this fuel. Yes. What would I end up saying? Big word would I end up using? Are those people outsiders who are not employed? This oil saga we are talking about. Is it the cartels are outside? Is it the farmers who are looting that money? Offices, what is happening there? Is it the farmers? Those local people who dance and sing for us? Remember, like Fonyi Jaro, people who are dancing and singing for me. Are they the ones doing the problems?
when they elect me to be in that position to serve them. And then I go there to serve myself. They will not, you cannot even see my compound and then talk, feel a honorable Deka. I am there to serve my people. I'm not there to serve myself. All right, Ligi. Anything else on that balanyo dem si OLB because bukan anyo no, let's go, but because I'm not time. Yes, so honorable, take us through. This oil. Yang ko to direct is an example because this yeah, time. this oil. Wow. Because it was something that happened, I think, in the month of something like June or July 2023. Okay. So the people balig. Yeah, it's almost 1 year. Yeah. Meaning we are hearing it because something went wrong. You know, when you go into no, just weeks in. No. 2023. Lores na di? Bobu jay nañ ko be affaire bi dem na. Lores na? Legi la ngeen di gestu. No, the reports are coming. No, you wait. You know, this is an investigation. Ma wax na la government bi lutama duma ko support. If it was Jammeh's time, by now, most people who know they are part of this deal, most people who are mentioned, they are in the hotel. By now they are in Senegal or in talking about dictatorship. You are talking about, is it a deal or a scandal as many are, it's a scandal. When I say it's a scandal, meaning a lot of people are involved and it did not go through the right channel. It didn't go through the right channel. It's about tax evasion. Avoiding to pay tax. And then this ship, let me tell you what I think is not that much sensitive to be discussed here. Because time moves a bit, it was designated to be in Ghana. And then one way or the other, it was rejected at Ghana. Now it has to come to Gambia. Now in Gambia, it has the right to land there and it has the right probably to sell, not to sell directly because it is not, it having the license to do that. But now there was these strategies that OMCs, that's the oil marketing companies, were almost forced to buy oil from this company. And they were somehow denied places to load their, or to bring their fuel. Yes. Now it means people have to use that fuel. And then and what they are saying about... Is it true the oil was from Russia? Yes. Okay. It has a link with Russia. 2, it was for Ghana. Okay, it was not destined to, to the Gambia. Then when it was refused there, according to the investigation so far, it left for Gambia. They say, let's go. Gambia is no problem. Whatever, okay. Yeah, whatever. We have democracy. Your democracy that we are supporting. It's no problem or the no, Gambia means Gambia now we are democracy. People are doing whatever they want. But Ghana too, they are democracy. Yeah, democracy, but they feel that one will hurt democracy. They refuse. I agree democracy. No, maybe I agree they don't care. Huh? Gambia, they don't care. Not what I mean by they don't care. It means is democracy saying I don't care? Democracy is not calling for I don't care. It's what is best for your people. Okay. It is about equality. That's why they were receiving tips. The people involved. The people involved are receiving tips. So you are to avoid paying tax. So these people you said they are close allies to the president? They are government servants. People trusted by Barrow to giving them. That's why I said that. It's now, are we going to say the problem is Barrow? That's why sometimes, I'm scared to blame Barrow. Yeah, that's why I say the problem is us. That's why I say that the development of this country is not based on change of laws. It's based on change of the mindset of the people and the attitude of the people. Because we are a trusted life. Now, because you interview me, I find, okay, Ahmad is now a good journalist. I form my party. I happen to win elections. Because of one way or other have interaction. Man, Ahmad, then you're going to be my Minister of Information. You start with yourself, building story buildings. Going to ban certain media houses. And you report it to me, it's fine. Because it's you I'm going to be informing me. Now, people, the problem is me. Okay. When now, I trusted you, that trust that I've given you, you went and turned it into what? To my own opportunity. That's what they are doing to Barrow. Now, now on this oil scandal, you are part of the investigation, like I said. Based on Lingen Defagum, Lingen Degagum, I know you will not go into details as to what may be the outcome. But no, allow me to ask this. When you were going into the oil, ngay gis daf la surprise shock wala li nga fogon la it was good wala nga gis nga fa li nga xamanteni sax fogulo ne won sax a Gambians or a Gambian can do that because we understand that the country have lost a lot of money in this scandal bu amni. When I was going into the investigation, and then our committee was assigned, yes, time bobu, my emotions was based on
report so I tried to read what it was about. Yes. But I said, let me just hear from what the others would say, whether it's a real. You know, here, there are people also who will be busy. On Gambia, you have to be careful what you want to discuss. Exactly. If not, you become a liar. Because they hate Barrow. They hate the government. Okay. For whatever wrong information. So now they can just say anything. You take that sayings and you start to talk somewhere else, you get it wrong. I have to take my time. Okay. In fact, at the investigation team there, I'm more of a listener than a questioner. I try to listen and I look at the people's body language. We started with the registrar of companies at the Ministry of Justice. Amadou, it's sad that our country, we cannot even give a static figure of telling how many companies are registered in the country. And these are companies that will pay millions of tax. These are companies that will create jobs for our people. Now, we cannot even know the exact number of companies working in the Gambia. Not this is very serious. So, don't matter, when I had this thing, come on, I have to link again. How much can a company pay even on a monthly basis? Maybe 500,000, 1 million. Pump that to economy. How much jobs would it create? Now, a country is saying, cannot tell you exactly how many number of companies registered in a country. Yeah. This is where we started. I said, come on, this is going to be interesting. And then now, followed by others. You can see the push and pull. That's why I said I'm more of a listener than a questioner. I'm listening, I'm looking at the body language, and then I look at argument, some refusing to answer question, some you make the question because maybe some of us cannot speak good English. They try that maybe because of our bad English, they will try to maneuver that maybe they don't understand our language. Until sometime I will want to speak in Jola. Probably they can understand me in Jola. But also avoid answering. Not they don't understand. So you feel, and then you can even feel from some of them who definitely they are honest, like the managers of these oil companies, when they express what they experience, you can see how angry they were within that period. What suppression they went through, Amadou. They feel they were hard done. They were suppressed, and these are people, these are business of the Gambia. Suppressed by who? Suppressed by those people who are called cartels. Economic cartels, economic junglers. Yeah. I'm going to use any word. It annoys me when I'm talking. Economic junglers. These are millions that can go into economy. It's the only economy. And now instead they are going to... The backbone of the development of these countries will be based on our economy. Now, imagine if people are paralyzing our economy. You want me to respect those people? No. Come on, Amadou. You should not. I said this is the only country I call home. I was in UK for 10 good years. I decided to return to come and develop my country. You think I'll become here, occupy such a position, I become a coward because of certain cartels? I'll be scared of pronounce? This is not me. Sure. On a final note, I know investigations are still ongoing. You are part of the people that are into it. What should Gambians await at the end of the day? Let Gambians not make judgment when we don't make our conclusions. Okay. At the moment, it's a fact-finding. And then people there, you see, sometimes when I talk about my committee, I respect them. Keba Lamfofana is a nominated member. Watch during our session. Yes. A very honest person. Yeah, absolutely. And then he knows what he's asking. Yeah, sometimes. So this was somebody, if I told you was there, that, yeah. These are the people Barrow need. Because what Keba Lamfofana is doing there, he is supporting Barrow. He is honest. Yeah, because he's looking for Come to Mbo. Honorable Mbo is NRP. Yeah. NRP is almost Barrow. Look at his questions. You will accept him. Come to Alaji Dabo, he is UDP. When he asks, will accept, come to Lamin Sise, he is UDP. Or Honorable Giba. No one is saying that it's about the country. Yes. But you see people will come, they back because of your party. Some will not be happy with Kebalam Fofana. Even now, NPP, some of them will think, this guy is NPP, why is he fighting, exposing Barrow? These are the people Barrow need. Definitely. People like Kebalam Fofana and others can convince me even to support, because I'm seeing that they are seeing the country, not about the party. Kebalam Fofana would just decide, maybe, because it's NPP. And then those people who are doing this destruction, all of them, most of them all call themselves NPP. They are what we say, wolf in sheep clothing. Oh, really? Yes.
All right. Now, time is not again. It's becoming more interesting. But finally, yes. Do you think at the end of the day, justice would prevail? Based on my conclusion, how many commissions ended? What happened? Was there any dividend? So you're not hopeful? Because of the soft leadership. I wish Barrow call and be Barrow's advisor. In fact, I'll tell him now, I think we need the IG to bring in vehicles. We go around. We start collecting. I made Minister of Justice to make a list down of all assets of those people. But Honorable Tamlol dafa graw de. Ak ni ngeen di sonni. Bu len ma elect to be a president. Honorable. All the laws there will be implemented to any person I put in position. You don't implement that law, you will find yourself at the wrong place. If you don't want any law, Gambians, take it off. But as long as it's a law, I'm not going to allow the masses suffer. Those local people, I said I'm the son of a poor farmer. I just got the privilege to occupy this position. It's just an opportunity given to me. I know what poverty means. I know the life of an average Gambian, what it means, because I'm from that rural Gambia. Right. So you think I'll be there when I see what is going on because of I escaped that poverty or I escaped that suffering. Now I'll just line up with some people just to make sure those people continue suffering. How many years did we say we have independence? Yeah. Independence about how many years? 52 or 51 years? No, we are going to 60 February. 60. In fact, our independence is gone. We are colonized now by a different country. We're going to leave it at that. Thank you. Yes, we can stop there. Yes, thank you very much. Thank you, Honorable. This time, we've got to leave it at that. Thank you very much, Honorable Keba Tumane Sane of Fonyi Jaron. He has been our guest. And of course, I know but time but of course, he will come back because we're going to talk more on this and many others as well. As we get close to, maybe 2026 and others. Thank you very much, Honorable, for coming. Thank you, Amadou. I definitely appreciate, and I do follow you up, and even other medias. Yes. When people who are knowledgeable enough, now I have given up listening to people who so-called intellectuals, who even this draft constitution you are talking about, they are the people who drafted. It's not Barrow. We are only talking about Barrow. Yeah. Probably they just put it in a way that Barrow, maybe just to cement their ties between them and Barrow. So they write in the Barrow, when Barrow will appreciate, he's really my, because he's trying to protect me. But Barrow is not advising them to write that. These are the type of people, when change comes again, you see them like what would I call petrol. You know those petrol, I don't know how they call them in English. You see them like crawling under the clothes, biting and eating you there, coming for another chance. And then we believe, because in that, what does academic know? Me, I believe in people who had the work experience. You know, sometimes when you apply for position, they will tell you work experience is an added advantage. Academic is just about full of theories. But when you get the work experience, you get the practice. All right. Thank you. That's it. Thank you. Thank you very much, Honorable. And thank you very much. We're going to take another, or should I say, we're going to take a break, and we'll be right back. Up next, we talk sports. And of course, Gambia is playing today. First game in the AFCON qualifiers. We talk about that, of course, and we are going to talk to the newly elected president of the Sports Journalists Association of the Gambia, Umar Jaju, will join us in a moment. Stick around for that. And thank you, Honorable, once again. We'll be back soon. Badi bayal jiyala silakuto miyalon atelen sama sinin siloti Gambia banko kan batali hadin highway dun atela jamfo mun kilomita muwannin folane mol milyala tolle katama ani singolla ke fantanka adati da daminto ole nibe tambila manola ka kuntu ni mun sinna tamalati adu be mano kuntu kan kata mafandola tama dinkiral milyalon taman sero bije pour ye mano nyin kuntu ibajela ni be tambila nin jela moto mina kan amari be jelanon driver milyalo tolebe moto bonindi kan silo kan inyonte ka lole ka silo di mol la milyalon itolebe mano kuntu kan dinkirala miyalon sinna tamalal ka mano kuntu daminto taman sero be saferin daminto pour ye so ye silo kuntu kata mafandola Assalamualaikum warahmatullah ñu ngi leen di nuyu fi di leen ziar ci Eyeafrica TV suñ wañé suñ buga bi
te toppatoo suñ njaboot yi changes dina am. ndax xale bu demee ba nga xamante ne xam na li nga xamante ne moom mooy góor kooku pour nga jàppaat ko day jafe. moo tax yonent yi kenn ku nekk yàlla jox la mission boo xamante ne nii bi mu la yónnee ba pare daf la jox métier bu mu la jox. nga gis koo xam ne bëgg na sa doom. amul sax tubay. waaw doom ji dikk nuyoo moom nga di ko ciiku su la nuyoo doo ko fay. dem ñàkk ko kooku ne la man kii laa bëgg soo ma joxee kii laa bëgg soo ma joxee kii laa bëgg. maa ngi lay waatal si yàlla ne boo ko defee. sa jëkkër liggéey na ci yow ay milliards am na ñeneen ñu ngi koy jaay ñu defee ko leneen ñu yóbbu ko feneen. boo seetloo indi international community. United Nations UNICEF. foo dem di nga fekk Gambien yoo xam ne ay technocrate lañ am nañ xam-xam yoo xam ne mun naa jëlee réew mi from this level to a very high level. All right, welcome back. This is Eyeafrica TV, and you are watching the midweek edition of the Good Morning Africa program that comes over every week from Monday to Friday at 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussions on pertinent issues happening in the country and beyond. And of course, we have been talking, more on politics and other related governance issues with our first guest. That is the National Assembly member for Fonyi Jarol, and we will now shift our attention to sports-related matters with our next guest. Of course, as I just mentioned before the break, our guest is going to be the newly elected president of the Sports Journalists Association of the Gambia, Omar Jaju, and of course, we are going to discuss about maybe his new plans as president. Of course, the new approach as an association now, hence he's been elected as a president. We're going to discuss that with him and, many others as well. But don't forget, the Gambia, our very own national team, the Scorpions, will open their 2025 AFCON qualifiers campaign today or this afternoon against Comoros Islands in Morocco. So we should be also discussing about that with Omar as well, because being a sport journalist, he cannot be here without we talk about that. Mudnyang also, we could, tell us what should we expect in today's encounter with our new coach, Jonathan McKinstry. So he's going to lead the team in today's encounter. So, comme ni ma ko waxee woon suñ gan gi Omar Jaju nekk new president Sport Journalist Association of the Gambia, ñu war a waxtaan yu bëree bëri ci taxawaay bi ak yooyu Omar. xam naa nag dañuy olofal affaire yi rek. waaw pour suñ ñëpp xam naka la. parce que mbiri tàggat yaram la ñuy wax. te jamono ji taskat xibaar yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu tàggat yaram yow yaa leen jiite ci réew mi. ci weekend bi ñu dem élection ñu am yaakaar ci yow tànn la pour nga jiite mbootaay bi nekkul mbootaay bu bees bu yàgga la. boo tey en tant que ndaw ñu yaakaar la ba force dinañ la bàyyi nga nuyoo Gambien si ñu lay seetaan fii ci réew mi ak ci diaspora bi. waaw jërëjëf Amadou and doom baay Mr Nyang maa ngi leen di nuyu bu baax di wax ne kontaan naa once again to be here on Africa. It's always home, to be here. di wax ne kontaan naa trop si njëlbeen si teewaay bi fii nii. all right jërëjëf Omar soo ñu ñëw ci élection bi of course dañ la tànn daanaka mun naa wax ne dañ la texal mbaxana bi yaakaar bi foog naa ne dafa rëy kenn challenge ko on oppose la dem ñu tànn ko mu win élection yi ñu ñëw ci loolu first bu ñu waxee Sport Journalist Association xëj na ku ko xamut first time muy dégg association bi SJAG yàgg nga ci nekkoon ngay member nekk tamit ci former executive bi lan nga ñëw wax ci taxawaay Sport Journalist Association of the Gambia lan mooy seen taxawaay balaa ñuy ñëw ci élection bi li la ci taxawal ak benn nga wénee élection bi waaye taxawaay SJAG mooy make sure ne ñu protect everybody or every journalist ki nga xamante ne mu ngi yëngu si sports fii si réew mi mooy sàmmal la sa interest sàmmal la li nga xamante ne mooy sa kaaraange loolu bokk na si li nga xamante ne mooy taxawaay yu gën a am solo mooy xeexal la sa yelleef ak sa aaxa bi nga xamante ne nii yelloo nga ko ak it nag pour taxawal li nga xamante ne nii it's a conducive environment
boo xamante ne nii ñëpp war nañoo mën a liggéey te duñ am benn jafe-jafe mooy seen béréb bi liggéeykaay yi ak li nga xamante ne nii mooy fu ñuy dem waaw loolu bokk na si li nga xamante ne ni mooy taxawaayu SJAG la pour gis ne seen membres yi am nañ li nga xamante ne ni mooy yokkute waaye tamit membres yi am nañ li nga xamante ne ni mooy gis seen boppa si kuréel bi nga xamante ne mooy taxaw pour saytu ñoom ñëpp si lépp li nga xamante ne ni méngoo na ak tas xibaar si wàllum tàggat yaram so mun naa wax ne loolu mooy li nga xamante ne ni mooy lu ko ëmba all right so loolu am na solo su ko defee pour ñëpp xam nañ léegi lan mooy taxawaay bi association bi ñu ñëw ci élection yi am samedi bu passé Omar nekk ndaw bokk ci mbootaay bi tey lan mooy indi taxawaay bi ba tey nga am da xememteef bugg a jiite mbootaay bi nga xamante ne si nga bokkam élection bi ndax li nga yàggoon a xaar la wala li nga yàggoon a waajal la wala li la bett la ba tey nga ñëw nga samp sa ndend ñu am yaakaar ci yow ñu elect la lan moo indi taxawaay boobu waaw wax dëgg na yàlla man mosuma woon a séntu ne sax dinaa jël place bi place bi dafa ñëw si last minute bi parce que ñu ngi nekkoon ci exécutif bi so dañ d'accordoon ñu ni neen ne ñun ñëppay wàcca parce que Moussa Cissé tamit temps bi dafa jeex so waaye même ba si bëri ñëw si man ñu ne dañ bugga nga jiite ma ne leen déedéet nañ dem si ñi nga xamante ni xëj na ñoom ñooma mag fuuf te ñu ngi fi woon balaa man waaw am nañ ñu seeti woon nag ñoom Lamine Thiam ñoom Sang Mendy seeti woon nañ gaay waaye ñooñu ñëpp far nag toonaat baag si man mu doon yaakaar bu diis am na ñi nga xamante ni amuñ woon time nag to be honest Massi Sang mu ne moom béykat la léegi so moom du mun a am time pour jiite lii nii so da nga gis ne time mu ngi doon dem man maa ngi nangutoo lii si 1 week balaa élection bi parce que dafa jafe woon lool pour ma nangu lii waaye dafa am yeneen request yi nga xamante ne ni duma ko mën a bañ duwut sax membership bi waaye am na ñi nga xamante ne ni ñu bëri ñu ngi si biti te am nañ ité si jëmu kanami association bi bu ñu waxee ak man ci laa leen dégg ñoom ñoo xam nag lu ñu gis si man waaye tamit su ma biiri néeg tëju naa xam ne man it yaaga naa si association bi xam naa gàllankoor yi nga xamante ne ñu ngi fa te gëm naa ne su ma nekkin foofu noonu su ma taxawee ak team bi nga xamante ne team bu baax la dinaa mën a yóbbu association bi feneen fi nga xamante ne nii burul sax fu ñu bëgg a dem ñun ñëpp waaye dinaa ko jegeel fi nga xamante ne nii xel dina sedd kon loolu moo tax bu ma demee si hall bi daanaka ñu fa nekkoon ñëpp ñu nangutoo su ma njiital moo tax awma kenn ki nga xamante ne ni taxaw na pour jongante ak man waaw so loolu mu mel ni sas bu rëy la ci yow ak ñi nga àndal parce que tey déglu naa si ay kaddu ngay wax tey daanaka kenn moo bokk ci ki nga xamante ne mooy exécutif bi ki nga xamante ne xëy na moo ci nekk mag waaye ñu des yëpp ay ndaw lañ boobu yaakaar noo ci fas yéene taxawee ak ñi nga àndal ci loolu pour gis ne lu ñuy xaar parce que yaakaar la ci yow dañ ko mun a motale jiite mbootaay bi nga xamante ne mooy SJAG waaw yaakaar bu rëy la moo taxit boo xoolee suñ njëlbeeni meeting bi gannaaw bu ñu faloo ba pare waxtaan nañ ñu ni neen parce que man tamit bëggoon naa ñu am benn kilifa koo xamante ne nii bokkoon na si ay jamono te mu ngi ak ñun parce que Big Sam yàgg na si mbir mi te am naa si yaakaar lool dinañu dimbale si expérience am ak kilifteefam moo tax it bu mu nekkee si exécutif bi kontaanoon naa trop te kontaan naa trop pour am ko waaye yi fi njiit man damay faral di wax ne sax kilifteef am na si solo waaye xel bu màcca yar ak teggin ak njub moo si gën a am solo te nag boo xoolee xale yi nga xamante ne nii ñoom ñoo taxaw léegi pour jiite kuréel bi gis naa loolu si ñoom mooy yar mu ngi ci ñoom jub mu ngi ci ñoom te nag cër mu ngi ci ñoom kon lii nag lañ soxla pour daal di doxal li nga xamante ne mooy mbir mi yar bi mooy koo gis jox ko cër moo xam jigéen la góor la mag ak ndaw ndaxte yaay jiite jub bi moom mooy liñ la dénka te moomoo ko xamal ne moomuloo ko da nga war a fexe nga sàmm ko ba gis ne doo ci am li nga xamante ne ni mooy rusloo kenn te nag li nga xamante ne ni mooy njub bi mooy tey jii
buñ ne jiitalee teg la place yaakaar la waruloo jénga kon loolu nag mu doon li nga xamante ne nii gis naa ko si ñoom te nag li si gën a yaatu sax mooy man bi nga xamante ne maa jiite man maa war a gën a jiitu si loolu yëpp kon nag su ma fit nekku dafa dem su ma xel dal na honestly because bu ñu waxtaanee xamal nañ gaay ne lii la ñuy doxee te nag yoon bi dafa gudda te yoon buy jafe lay doon waaye nag yoon bi nga xamante ne ni jafe na il faut ñu xamante ñu muñalante waaye tamit foog ñu waxalante li nga xamante ne mooy dëgga loolu te nag képp ku ci parewul pour dem ak ñun ci loolu ragal naa ne il faut nga xaar waaw ñëpp nangutoo nañ ne waaw ci commitment boobu lañ waaw soo fu mu nekk nii ñëpp benn jubluwaay la si jub yar ak teggin ak interest in membership bi waaw surtout foofu Omar est-ce que xam ngeen wala sooral ngeen li leen di xaar dafa bëri parce que association bi ñu bëri am na ni ñu ko doon xoolee ni ñu meloon ak nu mu mel right now of course Moussa Cissé moom moo jiite woon ñoom def nañ seen wàlla moom ak ñoom Aliou Cissé ak ñu fa nekkoon am na lu ñu fi def li nga xamante ne tey mun ngeen cee sukkandiku yow si nga bokkoon pour mun a build on ba tey am na lu ñuy xaar membership bi sports journalist te ñu bari dañ jàpp ne xëy na taxawaay bi dafa xala des ndax xam nga yéen a ngi sooraale loolu pour gis ne da ngeen di mun a maybe indiwaat xememteef boobu taxawaay boobu buñ xamoon ci mbootaay bi loolu mu nekk fa loolu laajte bu am solo la parce que boo xoolee suñ first step buñ bëgg a jël bokk na sax si reforms ndax soo waxee reforms dafa xel dina dem si constitution bi mooy téere bu tënk li nga xamante ne ni mooy association bi waaye bokk na sax si li nga xamante ne ni dinañ ko def maybe on the 14th most likely mooy dajale ñëpp mooy all the sports journalists across the country dajale leen si benn bés bi nga xamante ne nii dafa nekk suba ba ngoon ñu yendu ñu waxtaan moo xam sooma nga nekk jaaro sooma ak foo mën di nekk te nga yëngu si wàllum tàggat yaram am nga cër si bés boobu ndaxte dañ bëgg a am ñi nga xamante ne mooy kàddu ñuy tas xibaar yëpp si tàggat yaram ñu ñëw si benn table ñu waxtaan lan moo tax yow nga nekk ci gannaaw ndax dafa am gàllankoor yi nga xam te lan moo tax doo mën a ñëw bokk si SJG bi ñu mun ko xam loolu weesoo tamit ñu wax li nga xamante ne mooy gàllankoor yi nga xamante ne am nañ ko si jëmu kanam bi nga xamante ni war nañ ko mën a bokk ñun ñëpp pour jëmale kanam SJG bi ku nekk joxe sa xalaat si li nga foog ñun tamit loolu lañ mën a jiitee ak noonu la ñoo doxee su ko defee loolu yëpp dinañ ko bokk si li nga xamante ni dinañ ko tënk si benn téere loolu nag mooy tax yow ak Mr Niang buñ jëngee rek nga ne déedéet buñ dajee woon fële lii lañ d'accordoon lii lañ tënkoon si téere kon ñeneen ngi jànga nii la so loolu nag da ngaa gis ne ñëpp dinañ si am baat ñëpp dinañ si am cër kon doxin bi ak jëmale bi lii la waaw on the 14 bëgg nañu am ndaje bu rëy boobu noonu le bu ko defee ñëpp ñëw ñu waxtaan on the 14th of this month mooy samedi bu ñëw bu si toppa incha allah si jéenoo si hall bi waaw su ko defee nag loolu mooy frindeel ak loolu mooy teg first step bi nga xamante ne ni bëgg nañ koo jël si liggéey bi nga xamante ne ni liggéey bu rëy a rëy la bu ñu war a def parce que boo xoolee si suñ plan si gën a gaaw fi balaa décembre dañ bëgg a am ay 6 points yi nga xamante ne ni bëgg nañ koo mutali su ko defee suñ aagee décembre ñu dugg a January ñu am an action plan bi nga xamante ne ni dinañu dugal si 2025 te am nañ ci yaakaar ne ndaje bi nga xamante ne ni moom la ñuy jubale ni boobu mooy ndaje buy firndeel ak dooleel li nga xamante ne mooy 6 points agenda si nga xamante ne ni am nañ ko si table bi kon li si gën a fës mooy andi ñëpp si benn table mooy membership bi ndaxte Amadou waxoon na ko ne am na ñi nga xamante ne nii si kuréel bu passé woon dañ toogoon si gannaaw kenn xamul la ñuy toog si gannaaw waaye dañ bugg a xam lan moo tax ñu toogee si gannaaw waaye duñ ci am buñ ñëwee lan mooy tax ñu des ba faw jël the association moomale ko seen boppa kon ñun loolu mooy suñu liggéey duwut ñëw rek waaye il faut nga dëkka xam ne lii sa kër la te da nga war a bokka su ko defee nag ñun ñëpp àndandoor liggéey si jëmu kanam mi SJG waaw am na solo bu baax xam naa ne am na fu mu wax de moom am na lu ma fàttali mu ne daal ñi dajee di waxante dëgg boobu moo amul bu doom baay ñëwee ñoo ko boobu moom dañoo wax doom baay dëgg waaw doom baay bu ñëwee ñoo ko digga waaw xam naa am na lu mu la fàttali waaw suñu meeting ba jërëjëf doom baay daay liite waaye doom baay tey bu ñëwee dégg wax dëgg nag
waaw jërëjëf Omar li nga ubbi am na solo bu baax te leer na man am na tuuti li ma bëgg a leerlu rek laaj ko mooy ndax xam ngeen exactly am na lu da ngeen gis lu ajee loo xam ne mbootaay gi daf ko soxla te ñi fi nekkoon xëy na am na liñ si aji waaye lan moo des si li nga xam ne ni su doon exemple dafa ajee te mbootaay gi daf ko soxla pour ngeen eeg aji loolu lan la ak mbootaay gi dafa am màkkaan boo xam ne ni da ngeen am secrétaire bu faa toog wala naka wala su fekkee amut ndax bokk na si seen bugga ak pexe pour am màkkaan si comme ni ko sport council di defee mbootaay yi bootu si ñoom ndax loolu yu amoon na wala amut wala bokk na si seen yéene pour loolu mu am nga xam ne pare ngeen dem pour ñi desoon gannaaw yëpp comme noo ko waxee ñoddiwaat ñëpp ñi ñëw pour ñu xam njëriñu mbootaay gi ak lu moo jëriñ ay itam naka ngi dee dundee foo leen di amee seen dépense seen koppar ak yooyu noonu waaw laajte yu am solo la dama koy njëkkee si first one bi mooy ajj bi parce que dañ fas yéene continuer si liggéey bi nga xamante ne ni Moussa Cissé bàyyoon na ko fi wax dëgg na yàlla di ko gërëm moom it ak exécutif am bi yëpp si liggéey bi nga xamante ni ñoom it loolu lañ mun a def parce que doo mun a def yëpp fi nga foofu la ñu leen mun a continuer te ñun foofu lañ fas yéene jël continuer ko fa waaw am nañ liggéey bu sumb nag rawatina li nga xamante ne mooy awards night bi am nañ si yéene pour daal di ko continuer xëj na dina daal di uutee ak nuñ ko daan defee waaye am nañ yéene bi pour daal di ko xool bu baax continuer ci loolu weesoo tamit partnerships yi nga xamante ne ni mooy lëkkaloo yuñ am SGAG ak yeneen i kuréel si biti rawatina li nga xamante ne ni mooy suñ naataangoo yi bàyyi ko Sénégal mooy ANPS ñu ngi woon fii sax si congrès bi ñoom it am nañ iti lool pour daal di continuer xool li nga xamante ne ni mooy suñu ànd ak ñoom nu ci mun a yokkee rek ñu gën koo yokka bu ko defee ñëpp bépp réew mun cee njëriñu rawatina li nga xamante ne mooy suñu membership bi waaye du Sénégal rek am nañ yéene ak ité pour gën a yaatal tamit suñuy loxo si yeneen dëkk yi nga xamante ne ñu ngi ci sub-région bi te loolu commencé nañ di si dox bu baax a baax leneen lu si tegu mooy li nga xamante ne ni mooy nga ne membership bi waaw comme ñu desoon gannaaw waaw loolu lu am solo la parce que SGAG man dama dee faral di wax ne waruloo nekk taskati xibaar buy nekk si wàllum tàggat yaram si réew mi te bokkuloo si SGAG moo tax ma waxoon ne am na ñi nga xamante ne ñu bëri dafa am lu tax ñu toog ci gannaaw waaw ñun loolu nag lañ bëgg a xam lan la su ko defee buñ ko xamee ba pare ñu wax la lan moo tax yow nga war a ñëw bokka te da nga war a des te loolu nag dina doon lu dooleel association bi parce que waxoon naa ko suma gars yi bu ñu amee meeting man na leen ne man bu ma sañoon sax exécutif bi dama koo tas su ko defee every member mu am baat ak kaddu suñu ñoo doxalee parce que exécutif protocole la rek noonu ne dafa war a am waaye ku nekk war naa am baat mooy membre nga ak ku nekk dañ la war a déglu si jëmu kanam association bi nga joxe sa gis-gis ak sa kaddu te dañ ko war a respecté te loolu nag mooy njiital bii nii ak nu mun di mel am nga kaddu ak am nga li nga xamante ne mooy baat su ñun ñëpp si luñ bokka waaw kon nag boo amee li nga xamante ne mooy xalaat bul toog sa koona rek am nañ page am nañ numbers yi nga xamante ne nii lañ ko mën a jokkalante ko il faut ñu am li nga xamante ne mooy kaddu third question bi mooy fàtte naa ko ok makaan bi GPU joxoon nañu space GPU ndaxte ñun foofu lañ daal di bootu joxoon nañu am space bu am mooy ñëpp ñi nga xamante ne ñoo bootu woon ci ñoom waaye il faut ñu yeesal loolu musuñ faa dem nag wax dëgg na yàlla si boobu jamono waaye bokk na sax si suñ taxawaay pour gis ne am nañ am office space bi nga xamante ne nii kenn even su nekkut man sa wala secrétaire bi même ba bu nga xamante ne nii am na ité pour def liggéeyam war na faa dem def fa li nga xamante ne mooy liggéeyam parce que am na internet duwut sax exécutif bi rek waaye képp kuy yëngu si wàllum tàggat yaram di nga doxantu foofu noonu boo soxla internet soxla place bu dal pour def sa liggéey war nga faa dem def fa sa liggéey so loolu dinañ ko jël ak ñoom press union bi ñu xool ak buñ naree jël caabi tamit ñu jël ko si ñoom bu ko defee ñu dal di ubbi office bi comme naka ngeen koom-koom bi naka ngeen ko dee amee waaw loo gis rek dafa dund naka ngeen yéen a ngi waajal naka award night loolu dafa laaj xaalis naka ngeen dee amee ba si AGM bi dégg naa
daanaka million bu manqué loolu naka ngeen ko dee mën a amee ak nu ngeen ko dee te ñu ne journaliste yi duñ dee nangoo fay waaw contribution bi moom problème la woon waaw problème la woon xam naa ci dara waaw problème la woon boobu moom xam nga naka ngeen ko def ba mu teguwaat ci yoon waaw problème la woon waaw comme bi moom parce que SGAG awards yi rek lañ di amee xaalis comme ni ko Amadou waxee comme monthly contribution bi dañ daan teg $50 waaye ñu daan teg du daan bëri parce que boo xoolee sa élection bi moo tax sax kuréel bi xaw a am xaalis tuuti parce que ñu bëri ñoo bëggoon a vote te il faut nga teg ba nga mutal sa ay bor nga mun a vote so ñu bëri dañ doon daw pour vote ñu bëri amoon nañ ay bor 3000 ñu bëri 2000 parce que ñu bëri toog nañ ay weer teguñ soo naree joint association bi da ngaa fay $500 mooy pour fill form nekk member bu loolu weesoo weer bu jot da nga war a fay li nga xamante ne mooy $50 loolu mooy dooleel li nga xamante ne mooy yeneen yëngu-yëngu association bi waaw ñu bëri duñ ko daan fay parce que SGAG du dee am subvention from the international body waaw so da nga gis ne fu mu dee amee xaalis mooy lii te awards si il faut nga binda si partners yi ak compagnie si pour ñu ñëw jàppa si ñu bëri dañ dee ñëw waaye tamit ñu bëri duñ dee ñëw on time so da nga gis ne award bi rek mooy yëngu-yëngu bi nga xamante ne daf mën a jox SGAG xaalis waaw so foofu lañ dee amee xaalis baalal ma rek xam nga ifin su dee bu fekkee dañoo teg dara buy suusu ak lis bis dana ñëw di nga yaakaar ne teggi nga am loolu lifin comme membre bi lan mooy ba comme fu mu wéeru ak lu ko moom lan lay bénéfice si waaw lu ko association bi mbootaay gi di njëriñ ëllëg boo contribué ba pare nga bokk ci waaw yow loo cee gisee sa bopp en tant que ay membre xëy na loolu la bëgg a laaj waaw loolu laajte bu am solo la parce que foo am duwut sax sa xaalis waaye foo am ité def fa sa pas-pas war nga fa am li nga xamante ne mooy njëriñu ok njëriñ bu gën a am solo parce que nekkuñ ci séddaale ay place wala xaalis waaye njëriñ si man bu gën a am solo mooy yëg la ñu yëg ne ok Omar membre bu farlu la si association bi te nag ni nga ko mën a def mooy njëkka sàmm Omar si li nga xamante ne mooy liggéeyam tey jii Omar buy dem Serekunda is di toog si suuf tey jii Omar buy dem si stadium bi du am fu moo toog pour def liggéeyam SGAG dañ war a taxaw pour gis ne Omar am na li nga xamante ne ni mooy toogeekaay bu baax sa Serekunda is am na toogeekaay bu baax sa fi nga xamante ne mooy stadium pour mën a def liggéeyam beneen bi mooy Omar tey jii bokk na si kuréel bi nga xamante ne ni dañ dee bokka wala dañ dee am li nga xamante ne ni mooy opportunities pour tukki dem cover ay sports yu bëri outside tey jii ñun suñ jiital fas yéene ñoo am li nga xamante ne ni mooy xaajale mooy ok package bi ñëw na executive bi moo war a dem déedéet package bu ñëw dañ koy waxtaanee buñ yaakaaree ne membre moo war a dem il faut que membre dem for exemple tey jii AFCON buy ñëw Gambia war faa dem ministre bi dañ am li nga xamante ne mooy package pour Gambian sports journalist duñ ne ok executive bi rek koy dem déedéet il faut ñu xool si membre si nga xamante ne nii ñoom it yelloo nañ pour dem ñu dal li ñu jox opportunité bi pour dem gën a yaxanal li nga xamante ne mooy seen xam-xam te gën a jëmale kanam seen liggéey soo pour tënk rek bokk na si li nga xamante ne ni mooy bénéfice si pour association bi ak yeneen training programme si nga xamante ne nii capacity building la mooy jàngale bi si liggéey bi nga xamante la ñuy def nii yokk sa xam-xam saa su ne waaw bokk na si loolu interesting am na solo bu baax léegi benn point rek xëy na balaa ñoo move sëñ na si la moo nekk seen immediate plan si parce que nit ñi mu xam soo fa li taxoon nga am yéene bi wala balaa boobu sax may ci affaire yi xaalis bi parce que foo def ma interest tuuti yaa ngi wax ne élection bi moo taxawoon ñu amoon bor 3000 2000 wa ñëw ñu fay waaye am na ñu fayagul léegi élection bi romba na ñooñu ndax lan mooy la ñooñu seen position foog ñu fayaat ñu boom ñu jéem a bokkaat parce que xëy na suma maas yi wala mun ña nekk ci membre waaye géej naa fay depuis xaw ma 19 lan fay lo wala 20 something léegi nga bëgg ngaa bokkaat because am na new leadership wala am na keneen ki nga wax ne registré ku bugg a bokkaat da nga fay 500 waaye ki nga xamante ne amoon na bor yu yàgg ba ñëpp su waree fay 2000 wala 3000 dafa ne est-ce que man lay jëlal na ma ko how do you intend to deal with such issues ndax waxtaan ngeen ci yooyu waaw commencé woon nañ si foo naa ne man lu ma suggest mooy parce que exécutif la ñun ñëpp il faut ñu nangutoo ko waaye xam naa ne dinañ nangutoo ne parce que dañ bëgg a toon a new page dañ bëgg a toon page bu ees page bi nga xamante ne ni il faut ñëpp ñëw bokka
waaye nag dafa nekk lu jafe pour deal with many people. am na sax ñi nga xamante ne ni xëj na sax boo leen waxee ne ok nañ fàtte lu passé woon ñu jubale li ci kanam ba léegi ñoom duñ ci am pas-pas ak yooyu so bu loolu ba amee il faut ñu waxante li nga xamante ne ni mooy dëgg tamit parce que lii duut Omar ko moom o Sadio o Big Sama ko moom lii ñun ñëpp ko moom yéene bi mooy génnee li nga xamante ne ni mooy Omar bu ñëwee am bor 3000 déedéet dañoo sànni loolu noonu fële Omar si weer bi nga xamante ne ni nga ñëwaat xëy na si weer boobu nga commencé di fay su ko defee nag du am benn complaint du am benn reason bi nga xamante ne nii dina la put behind o dina la teg si gannaaw lu wax ne man mënumaa ñëw forward waaw nag loolu il faut ñu d'accord ko as an executive te am naa si yaakaar ne bu nga ko waxtaanee dinañ si all right ba léegi ci élection bu am yéene bu nga amoon ba yow nga taxaw ak ñi la doon wax ak yow yaakaar bu ñu amoon ba ñu encourage nga taxaw biñ la électé ak léegi feedback bi nga amagum réaction si ndax gën na laa jox yaakaar ne fi nga dem maybe ni ko tubaab bi wax there's a light at the end of the tunnel ne yaakaar mu ngi fa gisagum nga li nga xamante ne moo la may assurance ne bu fekkee ne taxawaay am na rek njëriñ mun naa feeñ waaw man si guddi bu ma doon bind suma acceptance speech bi si laa gën a gëm ne yaakaar am na moo tax wax naa leen si bés bi ma ne leen SJG it's the future mooy li ci kanami SJG leer na ci man parce que xam naa bu baax fan laay dem dafa des nag si ndimbal bi nga xamante ne xëy na dinañ ko am si nit ñi waaye as for now ndimbal buñ am rawatina sax si biti si collègues yi nga xamante ne ñu ngi woon Gambia fii te léegi ñu ngi si biti ndimbal bi dafa fees xol parce que ñoom ñëpp am nañ ité bi ak yéene bi taxaw gis ne ñun ñëpp am nañ luñ bëgga te ndimbal nag la ca fexal loxoy borom am nañ li nga xamante ne ni mooy yaakaar bu baax a baax ne luñ mun danañ ko def si ndimbalu exécutif bi ak yéene bu ñëpp am pour gis ne SJG lépp luñ bëgga dinañ ko am waaye along the way dama koy waxee saa su ne il faut ñu def ndànka xam naa ne daal bëgg nañoo achieve lu bëri waaye mënuñoo achieve lépp luñ bugga si diir bu gaata moo taxoon ma bugga la ci sa ndeske Umar nekkul under pressure di wax ne dama fi ñëw ndaw la yaakaar bi bari na waaye bugg naa def lii ci sens yi pour résoudre si feeñ déedéet ba si gën a gis déedéet waaye man duma work si pressure parce que waxoon naa ko gars yi si executive level bi mais achievement target baa ngi nii waaye il faut ñu manage suñu expectation si wax yi dina bari Gambie xam nga rek dañ la dee jay so nag suñ la jayee nga foog ne yow yaa fa nekka ñu ngi lay dugal si pax kon ñun ñëpp xamante nañ fii nañ xam suñu boppa ñu xam exactly lu ñoo def ñu def ko nuñ ko war a defee and then ñu move ahead loolu mooy target bi amul firig farag amul yaakamti waaye liggéey buñ ñu sas nañ xam ne ngay dañu yaakamti waaye ñun xam nañ ne ñu nit yaakamte nañ def liggéey bi waaye il faut ñu teg ko ci yoon jël yoon bu ñu war a jël parce que boo jëlee yoon boo war a jël doo overtake doo shortcut da ngay tegu ci yoon bi rek ba nga àgga fi nga war a àgga di doxal waaw di doxal all right maybe plans yi immediate plans yi lan la wax nga léegi maybe first step would my general membership meeting ñëpp ñëw ñu waxtaan maybe the way forward and all that but after that as an executive lan ngeen plan parce que ñu bari dañ doon wax tamit ok capacity building train members yi dañ ko soxla man bu ma nekkee sport journalist wala ma ci doon gën a yëngu ci laa bokk ba léegi benefit nañ ci yu bari te ñu doon train journal yóbbu ñu train ñu tàggat ñu ak yooyu ndax yooyu nañ ko xalaat ak lan moo nekk seen in the next maybe comme gars yi nañ di wane ñoom Umar la lañ fi def in the first 1 month 100 days 3 months yooyu lan ngeen ci bëgg a taxawee waaw bokk na si comme noo ko waxee training bi parce que training yi bëri xew nañ fi te nag ñun wax naa ko gars yi ne dañ war a soppi doxalin soppi doxalin mooy tey ji ñang itéem ak mébétam mooy làmba léegi kooku doo ko mën a teg si xool nga koy jàngal football wala cricket wala basketball ni ñu koy reporté waaw du concentrate te dafa génna nu mu fa duggee noonu la moo génnee kon tey ji ñang soo koy yeesal xëj na da nga koy yeesal si technique si lamba
nu ñooy reporter làmb ak yooyu so moo tax dañ fas yéene taxawal li nga xamante ni mooy ay commission yi nga xamante ne ni tey soo ne làmba commission bi xëj na ña nga koo jiite ñu andi dina andi mbëri làmba yi journaliste làmba yëpp yi nga xamante ni bokk nañ SJG léegi moom ñooñu suñu amee any opportunité bi nga xamante ne ni làmba la si commission boobu la moo dem ñu ñëw si football ñu am commission yi football ñu ñëw si li nga xamante ne ni mooy basketball ñu am commission yi basketball volleyball the same thing so training suñ ñëwee dañoo ñëw si training yi nga xamante ne ni xëj na pour volleyball kese la so commission boobu noonu ñoom ñooy benefit si force back bi ñu ñëw training bi nga xamante ne ni xëj na pour làmba la làmba mooy benefit si commission boobu noonu so da ngaa gis ne réeroo du am ak jaxasoo du am waaw moo tax il faut ñu am spécialisation il faut journaliste yi ñu encourage gars yi ñu spécialise jafe na nag pour Gambia waaw pour nga spécialise waaye il faut ñu commencé ko loolu moo laa mën a jox li nga xamante ne ni mooy that stand wala that position bi nga xamante ne yow mun ngaa stand naa te di nga mun a xarañ si li nga wax so loolu bokk na si training bi nga xamante ne amoon na fi waaye ñun dañ ko bugg a yeesal si beneen faana su ko defee ñëpp mun a doon ay jàmbaar si li ñuy yëngu soo ne làmba nga ne ñang maam jibi ak ñii ak ñii ak ñii soo ne football nga ne del gajaga ak kii nga ñëw volleyball nga ne MLSK kii ak kii ak kii nga ñëw si basketball nga ne Kasim Oscar kii ak kii ak kii so da nga gis ne opportunities yu ñëw from FIFA CAF ak yii nii dinañ xam exactly ne ñii ñoo yëngu si wàllum bii nii nañ bénéfice si yooyu noonu. all right maybe balaa mun nañ di ñëw benn question Omar. ñu ne sports journalism dafa am solo ci réew bu nekk wala wàllu tàggat waaye ñu ne suñ sport bi dafa am problème. lu bari ñu ngi see xew duñ ko war a waxee duñ ko dee reporté noonu. am na lu ci laxasu journaliste yi dañ dem ba jege association yi léegi duñ dee ñemeti wax lu fay xew. est-ce que yooyu tey sport journaliste am na ci any rôle or response pour fexe yooyu. mu ñëwaat xëj na comme niñ ko war a reporté wax toogoon issues Gambien si xam lan moo nekk xew suñu sport bi ndax yooyu am ngeen si any rôle bi ngeen def bu dee am ngeen ndax pare ngeen pour loolu tamit waaw boobu laajte bu am solo la parce que man wax dëgg na yàlla xalaatoon naa loolu trop waaw parce que balaa maa ñëw SJ ji dafa am si club bu ma bokka te il faut mu am conflict waaye nag soo xoolee nit ki li nga doon tey dafa fekk nga liggéey ko démba man loolu laa gëm te nag journaliste yi ñun am nañ rôle bu mag buñ mën a play si jëmm kanam ak si jubali li nga xamante ne ni mooy Gambian sports te pour lii oo jël exemple bu ñu amee executive meeting barki démba dama ne ok parce que man dafa am si football moom boo si nekkee foo nga bokk si politique ak camp so dama jël matuwaay ne leen ok ñun si ñun kenn si ñun warta bokk léegi si benn camp il faut ñun ñëpp ñu ñëw ñu resign ku nekk ku bokk si political camp na nga bàyyi njëkk ko si man am naa fu ma foroon bàyyi naa te ku nekk fii nii doo mën a bokk si kuréel bi nga bokk si political camp ak bu mënti doon muy football muy politics déedéet ni nga bàyyi so ñun ñëpp nangutoon nañ loolu man maa njëkk a taxaw ne bàyyi naa te bu ma bàyyee il faut ñëpp bàyyi parce que bugguñoo taxaw tey jii di jiite wala di daal di bugg a jubale fekk yow jubuloo wala yow da nga taxa il faut ñu set wecc ñu ñëw door a setale so loolu bokk na si li nga xamante ne nii commencé nañ def nañ ko te ñëpp taxaw nañ si bàyyi si anam bi nga xamante ne dina andi conflict pensé nañ foofu noonu leneen li si tegu mooy journalisme man dama dee wax ne sax xel la moo tax mën nga am degree journalisme jarut ay degree yu bëri ak yooyu waaye baax na mën nga am degree waaye xel mooy doxal lii war naa koo binda bu ma ko bindee dina andi musiba wala safaan ndax dëgg la sax waaye ndax dina andi safaan ak musiba loolu doo ko jànga loolu sa xel moo la koy jox léegi yow yaay toog ak sa xel ak sa xalaat ne lii bu ma ko jàngee dinaa tojum réew o bu ma ko bindee dinaa jaxasem réew dinaa taalum réew nga ne déedéet xaaral ma bàyyi loolu xel ak xalaat loolu lu bëri duñ la ko jàngal ci classe kon loolu la soo ñun dañ tollu fi nga xamante ne ni mooy capacity building foofu la amee solo because soo ñëwee am na ñi nga xamante ne ni macha allah ñu ngi def very good job ñu ngi hold these authorities to account parce que il faut
ñu teg leen ci yoon waaw autorité si il faut ñu xamal leen ne lii ak lii moo leen fi teg te ñun ñoo leen ko mën a amal askan bi dinañ wax waaye ñun ñoo amee seen baat so ñun il faut ñu taxaw that role so SGAG luñ mën a def mooy nekkut sax Omar su amee problème bi di GFF ou GNOC ñu ñëw taxaw déedéet lan mooy problème bi bu fekkee ne yow yaa tooñ dinañ ñëw ñu ne yow yaa tooñ xëj na sax duñ ko wax si biti waaw suñ doom nga doom moom boo ko amee il faut nga daal di ko setal si biti ñëw andi ko taxawu ko waaye balaa jaxasoo boobu yëpp di am dañ bëgg a xam ak xamale ne lii mooy taxawaayu yow moo sa taxawaay si lii moo sa taxawaay si lii moo sa taxawaay si lii bu ko defee ëllëg duñ blame SGAG ne seen membres yi xamuñ woon lii wala xamuñ woon lii yéen moo tax code of conduct sax dinañ ko am bokk na sax si reform si suñ first 100 days bi luñ bëgg a achieve mooy benn téere bi nga xamante ne ni ndaw na waaye saf na te dëgër na bu baax pour gën a taxawal wala wane yoon bi nga xamante ne ni ñun lii nga war a def lii nga war a bàyyi waaw lii nga war a fii nga war a taxaw fii nga war a toog waaw loolu nag ñëpp ma ko war a xam ñëpp a ko war a jàng pour gën si sukkandiku pour jàng mun ñang déglu nga Umar foog naa ne bu ko nit dégloo yaa noo xam ne yaakaar am na wala amatina ci mbir yi fu waaw yaakaar am na si waaw bu baax yaakaar am na si bu baax spécially décision bu mu jël si exécutif bi xëy na du yomb si membres yi yëpp waaye exécutif ñu jiite ñoom dañu war a tëddee njaaxaan xool sax moom ku ne xam na ne am na far moom du mun a ñàkk waaye automatiquement ngi tekki ndomba tànk gi waaw génn si comité boobu ko wala si cambo faroon loolu dafa am solo te loolu ñoom def nañ ko already kon kooku dina mun a àtte comme nu waxee wala nga digle sa set nag da nga war a set si boppam waaw am na lu ma bëgg parce que wax nga lu am solo na yëf yu bëri xel la waaye terewul nit dina tàggatu na tàggatu googu leen xalaat ngeen si biir réew mi rek la mooy am wala xalaat ngeen sax comme noo ko mébétee am ngeen lëkkaloo ngeen ak Sénégal waaye mais bi yaa ngi ko xalaat ak Mauritanie ak Mali mais bi ak Ghana ak Nigeria ndax xalaat ngeen itam dem bés ñëw ngeen seeti leen ñoom naka la seen mbootaay googu ñoom tam di liggéeyee ak seen ñi nga xam ne ñoo ngànk football si seen biir tàggat yaram si biir ndax tàggatu yi loolu yëpp am ngeen ci plan pour loolu and second li mooy palteef gi ñaata at la dee am mu jeex ñu defaat élection waaw pour ñu njëkkee ko si palteef bi ñeenti at la nga def pour ngeen demaat elections waaye boo amee ñaari taam yow constitution bi mayatul la pour nga taxawaat dafa am taam limite waaw so loolu bokk na si li nga xamante ne sax gën nañoo ne si lii ndaxte kenn du ko jël moomoo ko kenn du fa bëgg a nekk ba faw waaw comme yi fii lëkkaloo bi nga wax tamit wax dëgg na yàlla parce que liggéey bi dafa yaatu te il faut ñu jàppalante Gambia Sénégal la woon am nañ yéene bu baax a baax a baax a baax a baax te commencé nañ di si dox pour gën a jokkoo tamit ak yeneen kuréel yi si Africa ak even around the world you know so da nga gis ne handing over bi sax amagut mu ngi war a am around on the 9/10 su ko defee dinañ gën a am li nga xamante ne ni mooy téye lëngee bu baax nga gis ne dinañ am email bi si suñ biir dinañ am letterhead bi ak stamp bi everything su ko defee ñu mën a commencer correspondance yi ak partenaires yi nga xamante ne nii am nañ yéene pour liggéey ak ñoom pour gis ne duwut sax exécutif bi waaye njëriñi membership bi la waaw because il faut ñu yaatal ko waaw il faut ñu yaatal ko mooy Ghana Nigeria even Bissau sax am nañ ci li nga xamante ne ni mooy yéene pour liggéey lëkkaloo ak ñoom pour gisee ñaari membership yi naka lañ mën a njëriñ wante si jëmmi kanam yi li nga xamante ne ni mooy suñu sports. very good am na solo. all right ñu fàttali ñuy seetaan rek yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa programme bi nga xamante ne suba bu nekk da ngeen di ànd ak ñun ñuy waxtaanee réew mi ak tolluwaay bi loolu nag boo ne tolluwaay réew mi dañuy mën a wax ci yu bari wax ci politique ci wérgu yaram ci mbay mi ba ci wàllu tàggat yaram moo tax ñu am ci tey ñaari gan jaaju nekk President Sport Journalist Association of the Gambia bu ñu ko tànnee ci yàggul ci weekend bi ñu waxtaan moom nag yéene bu mu am ak ñi mu àndal ci liggéey bi ak taxawaay bi parce que yaakaar bi comme ni mu ko waxee rey na te lu bari la lool ci mbir mi
xam naa ne tamit dinañ wax tuuti ci match Gambia bi ñu mën a xaar pour fekkee Garme dina ñëw ci yenn kaay dañ ñu mujjee loolu so segment bu am solo comme niñ koy defee suba bu nekk ñu gërëmaat leen bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Eyeafrica TV waaye surtout jotaay ji di Good Morning Africa programme bi nga xamante ne da ngeen ko taamu lool suba bu nekk ñu ñëw ñu ànd ak yéen ñuy waxtaani réew mi waxtaani ci yu bari bari nag mu doon li nga xamante ne li am solo la gis ngeen ne fees waxtaan bi nag lan lañ ci doon waxtaane ak honorable Toumani Sané bu foo ñu jaarool indi na réaction yu bari ci liñ ko doon laajte indi na ci leeral waaye tamit ñaareeli xaaj bi ñu dalal ci Omar Jaaju nekk moom tamit taxawaay bi ak lan lañ ñëw xaar ci moom ak exécutif bi ci at yi ñëw yi nga xamante ne ñoom lañ sas pour ñu jiite ñuy journaliste yi nga xamante ñooy addu ci wàllu tàggat yaram wala ñu cee yëngu mu doon lu am solo su ko defee ñu dem léegi ci Garme foog naa ne yëf yi yomb na nuyu ko den su ko defee ñu mu ñëw ci faram-fàcc bi Garme. allahumma amiin waaw all right su ko defee mu ngi noonu dafa mel ni gars yi waaw ñu ne nga ceeg gars yi déggaguñ la bu baax tey tamit xaw ma ban ñoom la waaw kon bu séeri na ligganti loolu quickly because gars yi dañ ko war a dégga su dul loolu mbir la bu yombee rek ma bàyyi ko mu doxal waaw ok gaa ngi quickly check out loolu pour Garme mun a continuer ci yéenekaay yi mu ñëw ci ak non dégg guñ ko de ba léegi waaw cumbukaay yeddis kon de mooy loolu acca mu ngi noonu yéenekaay la ñoo ñëw ànd ak yéen léegi-léegi incha allah ngeen taaxirlu tuuti rek Garme ñu ligganti loolu mu ñëw mu dem waaw ok kon ñu xaarandi tuuti ba léegi ñu liggante loolu ñu wax rek ne ci yéenekaay la ñoo ñëw léegi incha allah pour ñu xam ci lan la ñu suppa si wax tey ci réew mi lan lañ xëyee seen ay xibaar comme ni am na benn pàcc bu ñu indi ñoom tamit ñu seet seen ay mbir lan la reporter si indi tey quickly waaw ana xadi fan ngeen toll waaw ok waaw su dul loolu moom affaire lay doon wala ñu suñu waaj mu ngi taxaw te taxawaay bu yàggee rek mooy loolu ñun tamit waaw ok waaw all right ñu ngi jégalu ci loolu ngeen baal ñu tuuti rek ñu liggante yëf yi ndax lépp rek pour bugg ngeen dégg ko bu baax a baax waaw ok léegi moom foog naa ne baax na Garme waaw ñu ne nga doxal ma wax ok maa ngi nuyu comme suñu gan bi ni ma ko doon waxee rek di ko congratulate si yenn bu diis buñ ko yéen waaye yàlla na ko yof ci moom mu àttan ko di nuyu mbër di la nuyu yow di nuyu ñuy xaar yéenekaay yi ok waaw ñu dooree ko ni ki niñ koy defee saa bu ñu xëyee dañuy faral di am yenn ci kër ëttu yéenekaay yi ci biir réew mi ak ci biti réew ci yéenekaay réew mi am nañ fi di Standard newspaper am fi Foroyaa am fi itam di Point yéenekaay biti réew yi ñu am fi Vox Populi li quotidien ñu am fi Source A ak le quotidien bu ci nekk nag xëy na bindu la am solo waaye bay ci see wami tànk dañ koy dooree yéenekaay biir réew mi jaaree xëy jox ñu di Standard newspaper mu xëy bindu la am solo ci xar-xanam gis ko defee rek ñu ëñ ko xool xët wu njëkk buñ ci àndal bokk na rek ci ab doomu réew mi muy Gambien bu nekk ci Angola des koy ci ne dafa faat ab xale bu jigéen boo xam ne moom lañ ko mayoon maanaam rek koo xam ne moom moo ko daal di rek adopt daf ko rek daal di faat nag xale bi nag biñ ko faatee biñ ko jamee ay jam-jam yu métti mu am ay gaañu biñ ko yóbbee fi nga xam ne mooy ci raglu ba foofee ci Angola laata ñu koy mën a daal di wallu mu far daal di faatu loolu yi la ñuy Standard xëy di ñu waxaat ñu itam njiit réew mi Adama Barrow moom mi nga xam ne mu ngi kañ li nga xam ne mooy diggante ñaari réew muy China ak file di Gambia li nga xam ne rek moo di seen lëkkaloo moom kañ na ko bu baax a baax daal di xam daal lëkkaloo bu am solo la ñu wax ci leneen ca Basse ab
benn waaye juñ fa rek faatoon muy rek ab ku matagul mukalaf maanaam rek teenager faat bu métti ki nga xam ne moom la ñu rek daal di njortu nag daal di nañu ko jàpp teg ko loxo waaye teg itam teg koy daan bokk ci itam nag daal di koy nëbbu jant bi maanaam remanded loolu yi la standard xëy moom it di ñu ko nettali ñu tëj standard ubbi point mu xëy bindu lu am solo ci xarxanam gis ko defee rek ñu ëñ ko xool xët bu njëkk buñ ci àndal doomu Gambie yiy jàng nekk ca Morocco ñoom nag ñi ngi daal di woo jëwrin di rek daal bu ñu dénk wàllu njàng mu kawe mi ngir rek mu daal di fay li nga xam ne rek moo di li nguur gi warloo ak ñuy jàngee foofu neen ñu daal di leen koy fay tey nañ koy fay ci rek waxtu loolu yi lañ daal di xamal ñi nga xam ne mooy nguur gi rawatina ñu dénk mbir mi ñu waxaat ci leneen jàmbur bu Bundung Kunda moom nag mi ngi daal di wax nawek nañu gën a rek daal di baral seeni loxo ci lu jëm rek ci li nga xam ne rek mooy liggéey bu ñu amal foofee ci wàllum ndox nañ ko baral ndax koñam wala tundam bi muy jiite soxla nañu ko ñu tëj ci boobu la yéenekaay ubbi Foria moom it xëy na bindul am solo ci xar-xaram yi gis ko defee rek ñu daal di koy ëñ xool xët bu njëkk buñ ci àndal bokk na ci ki nga xam ne moom la ñu dénk wàllu koppar ak koom ci réew mi moom Sidi Keita dina rek daal di janook naam si muy jàmburi ngir nag daal di leen wax lu jëm ci rek dépasse réew bis war a rek tàmbalee natt nag ngir jëm le déwén ñu wax ci leneen ki nga xam ne moom mooy rek ku ñu dénk wàllu njàng mu kaw mi ci lu jëm rek ci student yi ñaxtu te nekk foofee ca Morocco nag moom ci boppam daal dina xam ne Central Bank ci boppam mi ngi rek ci liggéey boobee ngir fexe ñu fay ñi nga xam ne rek ñooy student ya nekk ca Morocco te di laaj li nguur gi warloo ak ñoom ñu waxaat ci leneen pour ci boppam nag daal dina addu jëmee nag ci benn compagnie wala ci ñaari compagnie yi nga xam ne nag ci wàllum foyal bi ñu dugaloon ci réew mi te mu jur coow nag te National Assembly Joint Committee bi nekk di ko luñutu moom nag daal dinañu xam ne rek ne lu jëm ci lancine boobu amul benn yoon boo xam ne daal isu nañ maanaam jox nañ ñooñu li nga xam ne rek moo di lancine Amadou yéenekaay réew mi tey lii la ñu xëyee su ko defee rek ñu daal di dem ca Sénégal xool ñoom it seen kër ëttu yéenekaay yi lu gën a fës foofee Vox Populi la ñu jaaraay jox mu xëy moom it di ñu dellu si waat daal ne Abdou Mbow la mu waxoon def na ko motion de censure bi mu waxoon ne dina ko yóbbu ci fi nga xam ne mooy National Assembly bi yóbbu na ko jox na ko ki nga xam ne mooy président bi lim ci jublu nag mooy nguurug Ousmane Sonko gi ngir ñu daal di koy màbbal maanaam ñu daal di dissolve li nga xam ne mooy government bi Ousmane Sonko daal di jiite ki nga xam ne nag moo di Diomaye Faye ginnaaw ba ko li ëpp ci National Assembly bu Sénégal lankalee sàkkuteef gi mu bëggoon ngir daal di tas ñaari institution yu nekk ci Sénégal ci nooyu nag moom daal dina xam ne dégg na li député yi wax bu baax te itam dina jël li nga xam ne nag moo di jéego wi ñoom daal di ndax du dafa bëgg rek daal di kon baral ngir tas li nga xam ne mooy National Assembly bi ñu jógee foofee dem ci li quotidien ba tey moom it ñu xamal li xew ci réewum Sénégal moom it ñëwaat ak ñun rek ci motion de censure bi dañu xam laal ne yegg na fi nga xam ne moo di ca table kii di jiite National Assembly maanaam speaker bi foofee mu ñuy xamal kii di Doudou Wade moom ci boppam nag xelam màcc loolu ci wàllu wi te itam mu doonoon ab député ci jamono jooju moom daal dina xam ne daal ne bennoo ci boppam am nañu doole bi am nañu kattan bi tam ngir li ñu bëgg noonu ñu daal di koy mën a am ndax am nañ li nga xam ne mooy nit ñi foofee ndax ñoom ñooy majorité teg ci itam nag di xam le nag ne juróomi fan képp lañ may ki nga xam ne mooy président bi ngir mu xool mbir yooyu ngir mbir mi jàll te Ousmane Sonko ci ni ñu ko santaane moom ci boppam dafa war a teew ci ni ko rek yoon daal di santaane ñu tëj ci loolu yi ubbi beneen muy source a moom it dikkaat ak ñun di ñuy daal di rek xamal de lu jëm ci wàllu boobee di motion de censure bi nga xam ne des ko fa def ngir rek fexe tas nguurug Ousmane Sonko yi lu ci dalee moom di prime ministre bi ba ci yeneen ministre yu topp ci kawam yëpp ñu daal di neenal seen rek fal ci ne dañoo tële wax nañ nag lu jëm ci saytu ko nag fii ñu ngi koy xaar ci rek ajjuma ji ngir ñu daal di koy mën a xool ci lu gën gaa yàgg daal ajjuma lañ koy xool bu ñu ko nag daal di xoolee ba noppi nag les ci war a rek jël ni ki ay jéego des nañ ko ci rek daal di jël ñu waxaat ci leneen ba tey foo dem rek loolu yi nga fay daal di gis moom Abdou Mbow ci boppam nag ñu ñuy nettaliwaat lii di le quotidien di ñu xamal daal ne lu jëmoon ci wàllu woo tas li nga xam ne mooy government gëj na si Sénégal ci atum junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar muy 1962 les ko fa gëj a def nag waaye bu amaatee bi mooy doon ñaareelu yoon ngir loolee ak wax nañ tamit ci lu jëm ci wàllu projet de loi bi muy bill bi président Diomaye Faye yóbboon foofu ñu dàq ko moom ci boppam nag nee na dina jël li nga xam ne rek moo di ay jéego fii ak nag fukki fan ak ñaar ngir balaa ñuy tas li nga xam ne mooy National Assembly bu Sénégal ñii di Benno Bokk Yaakaar bëgg nañoo daal di tas nguuruk kii di Ousmane Sonko Amadou.
loolu mbir la de waaye mu ngi si suñ kanam comme loi la ak yeneen yi nga xamante ne feeñ na ci yeneen kaay yi nañ jéem a seet fan la ñoo mujjee ak ñoom ci xew-xew su ko defee ci kanam tuuti di nga ñëwaat faram-fàcce mbir yi ci xibaar yi gërëmaat la bu baax a baax ci leeral bi. waxtu jotee ba tegal fanweeri simili dinaa ñëwaat ci xibaar yi di leen jaajëfal di jaajëfal suñu gan gi nii rek la di dem ci télé yi di waxtaan sa aj plans ñu ngi lay congratulatat bu baax a baax xamuñ la bu baax waaye gis nañ tamit lu rafet loo xam ne nit ñi ñu ngi koy wax ci yow nga gën a góorgóorlu rek incha allah jërëjëf. voilà thank you jërëjëf waaw jërëjëf Garme ci loolu jaajëfal Omar finally lan mooy kaddu tàggatoo yi. waaw once again renew suñu félicitation ci yow. ñi nga àndal ñëpp gërëmaat la bu baax a baax su ko defee ñu bàyyi la rek nga tàggatoo. xam naa ba beneen yoon incha allah bii la benn la rek. ci liggéey bi ak partnership bi incha allah. da nga ñëwaat ñu wax ci yeneen ak yeneen incha allah. waaw bii nag dama koy jagleel ñi nga xamante ne taskati xibaar lañ te ñu ngi seetaan. di wax ne nañ bàyyi xel bés bi ndaxte. yow moom xam naa yaa ngi si page bi Dombaay xam naa yaa ngi si SJJ page bi waaw di ngeen jot information bi foofu te bés boobu noonu tamit dinañ amee ay forms ñi nga xamante ne ni bëgg nañoo yeesal seen membership forms yi dinañ fa nekka su ko defee ñu daal di ñëw bokka ci luy jëmale li nga xamante ne muy association bi si kanam kon di leen wax ne ñun nag suñ njiital mooy soo nekkee si biir nga gis ne wala nga foog ne doxaluñ ni ñu ko war a doxalee dama koy faral di wax gars yi saa su ne gars yi di ree da ngay téye bopp bi rek wala nga téye noppa bi rek nga ne leen booy lii ñun waxuñ woon ko nii lañ ko fogee woon nii lañ ko bugg a defee doxalil nii so ñun loolu lañ bëgg te loolu nag balaa moo am il faut ñëw il faut ñëpp ñëw di wax ne tamit ñu ngi daal di kontaan ndaxte ba léegi message yi suñ ñàkkar yi am from the organizations for example the GNOC and then even the Ministry of Youth and Sports, the Sports Council, it's quite pleasing and it's welcoming. And from other associations tamit ñoo xamante ne ñoom ñoo tënk sports fii si réew mi parce que dañ wax ne dinañ fekki gaay dinañ waxtaan ak gaay lépp lu ñuy jëmale li nga xamante ne ni mooy Gambian sports si kanam. incha allah voilà jërëjëf Modou Niang xam naa ne waaw kaddu final jaajëfal ñëpp ñu doon seetaan seen programme Good Morning Africa si Eyeafrica TV comme noo ko waxee dañ si dee waxtaane réew mi tey na amoon nañ si ñaari xaaj bu njëkk bi comme ni nga ko honorable Toumani Sané foo ñu naka la jaare so xaaj bu mujj bi ñu amoon si président monsieur le président waaw Omar Diadio comme ni ma ko waxee rek ñu ndokkalewaat ko beneen yoon ñaanal ko yéen bi yàlla na 10 waaye yàlla na oyof parce que 10 bi mooy mu achieve lu bari moo tax yàlla na 10 waaye yàlla na oyof yàlla na ko attan yàlla defal ko si lu koowee njorti amiin seen njorti te incha allah dina ko am boo xam neen ban façon yi nit la xam neen qualité bu nekk si moom waaye tam suñ membre la moo tax bu ñu yëgee falteef gi man dama call bu mu doon def live force speech bi mu ngi woon live choice ma si call ma ne ñun nag ñaar leen si moom suñ nit la bokk ne ne moom tool bi waaye dafa bokk si ñun tam dafa am lu mu doon si ñun bokk si ñun soo moo tax ñu ngi koy dund nañ ko bu baax yëg nañ ko moo tax saa su ne dinañ ko bëgg di ñaanal di ko bàyyiloo xel yàlla dimbale ko waaw am na mbégte bu baax a baax jërëjëf Modou Niang jaajëfalal la yow tamit bu baax ci taxawaay bi as always ci ni ñuy àndee ci jotaay bi gërëm tamit ñu jàpp ci liggéey bi bu baax a baax gërëmaat suñu gan yi Omar Diadio président Sports Journalist Association of the Gambia moom lañ dalaloon fii tey ci ñaareelu xaaj bi waaye balaa moom ñu amoon fii honorable National Assembly moom foo ñu jaaroon moom tamit waxtaan nañ ci bari ci doxalin réew mi nii la rek incha allah nañ wéy di ànd ak yéen ci waxtaanee ci xew-xew yi ci biir réew mi ak tolluwaay di leen wax jërë ngeen jëfati continuer leen di wéy di ànd ak Eyeafrica TV suñu ay